makubaliano iko tayari na inasubiriwa tu kusainiwa. Na pia tumekuwa na mikutano ya ujirani mwema baina ya Tanzania na Burundi kwa mikoa ile ambayo inapakana. Mkoa wa Kigoma kwa upande wa Tanzania na Burundi kuna mikoa kama 6 hivi. Alafu na mkoa wa Kagera hususan wilaya ya Ngara, na kwa Burundi kuna mikoa 2 ambayo inapakana na wilaya ya Ngara. Kwa maana hiyo uhusiano kwa upande wa kisiasa na kidiplomasia ni uko mzuri sana, na pia viongozi wa hizi nchi mbili wameshatembeleana kwa siku za karibuni. Kama nyewe waandishi wa habari mtakuwa mashahidi, kuanzia tangu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipoingia madarakani, kumekuwa na ziara za viongozi baina ya nchi hizi mbili. Rais mwenyewe ametembelea Burundi kwa ziara rasmi, state visit, na Rais wa Burundi ametembelea Tanzania, lakini viongozi wengine pia wameshatembelea Tanzania na Watanzania wameshatembelea Burundi kwa ajili ya kuhudhuria matukio mbalimbali. Sasa naomba nijikite sasa kwenye fursa ambazo Watanzania na Tanzania kwa ujumla wanaweza kunufaika nazo hapa nchini Burundi. Nitazungumzia katika maeneo 3 makubwa. Eneo la kwanza ni fursa ambazo zinapatikana kupitia ushirikiano wa tume ya kudumu ya pamoja, yani Joint Permanent Commission, ambayo mwaka jana mwezi wa 3 tulifanya mkutano wa 6 wa tume ya kudumu ya pamoja, ambapo kufuatia mkutano huo tumesha saini hati 9 za makubaliano ya ushirikiano hadi sasa, zikiwemo kwenye sekta ya madini, sekta ya nishati, sekta ya kilimo, uvuvi, afya, kufundisha Kiswahili nchini Burundi na Kifaransa nchini Tanzania, na majadiliano ya kisiasa na kidiplomasia kama nilivyosema hapo awali. Maandalizi ya utekelezaji wa makubaliano hayo yapo kwenye hatua mbalimbali. Nielezee tu namna ambavyo tunaweza kunufaika katika makubaliano ya ushirikiano kwenye sekta ya madini. Burundi wanayo hazina kubwa ya madini ya nickel ambayo yako kwenye mgodi wa Msongati. Wanayo takriban tani milioni 200, na uhai wa mgodi huo ni takriban miaka 30. Tanzania pia tunayo madini ya nickel kwenye mgodi wa Kabanga, ambapo sasa kwa upande wa Tanzania tumeshapata mwekezaji tayari. Wenzetu Burundi bado hawajapata mwekezaji, lakini hivi karibuni wanatarajia kupata mwekezaji. Lakini upande wa Tanzania tutajenga mtambo wa kuchenjua madini ya nickel. Sasa kwa sababu migodi hii iko katika mkondo mmoja, ni rahisi sana kwa Burundi kwenda kuchenjua madini yao upande wa Tanzania. Kwa hiyo hili ni eneo mojawapo ambalo Tanzania wanaweza kunufaika nalo mara Burundi wakishaanza kuchimba madini ya nickel, kwa sababu watakuwa na mahali pa kwenda kuchenjua, na madini hayo yatasafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam kwenda kuuzwa nje ya nchi. Kwa hiyo tutanufaika kwa ongezeko la mizigo ambayo itasafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia tutanufaika kwa Burundi kwenda kuchenjua madini ya nickel kwenye mtambo ambao utakuwa umejengwa upande wa Tanzania. Na kwa upande wa nishati, serikali ya Tanzania ina fursa ya kuuza umeme kwa Burundi, kwa sababu sasa hivi Burundi ina mahitaji makubwa ya umeme, kwa sababu kuna ongezeko kubwa la shughuli za kiuchumi kama viwanda na ujenzi wa barabara na madaraja na vitu mbalimbali, ambapo pia umeme unahitajika kwa kiasi kikubwa, na Burundi hawana umeme wa kutosha. Kwa maana hiyo Tanzania tutakapoanza kuzalisha umeme kupitia mradi wa bwawa la Julius Nyerere, basi tunaweza tukaiuzia Burundi umeme huo wa ziada. Hayo ni maeneo tu machache ambayo nimetaka kueleza kwamba tunaweza kunufaika nayo kufuatia ushirikiano wa tume ya kudumu ya pamoja. Lakini hapo maeneo mengi mbalimbali. Eneo la pili ni fursa ambazo zinapatikana kupitia ushirikiano wa miundombinu na uchukuzi. Kama mnavyofahamu,
Tanzania na Burundi tumekubaliana kujenga reli ya kisasa itakayotuunganisha nchi hizi mbili kutoka Uvinza Tanzania inapita Msongati ambapo kuna hayo madini ya nickel na kuishia Gitega. Lakini reli hiyo pia ndio itakayokwenda hadi DRC ambapo itaunganisha nchi hizi tatu. Utekelezaji wa mpango kazi elekezi wa ujenzi wa reli hiyo unaendelea vizuri, ambapo kwa sasa tuko kwenye hatua ya kutafuta hatua ya manunuzi, yani procurement, ya kumpata mkandarasi. Fursa zitakazotokana na mradi wa ujenzi wa SGR ni nyingi sana. Kwanza, ujenzi wa mradi huu utaongeza mahitaji kama ya saruji, nondo na vifaa vingine vinavyohitajika katika ujenzi wa reli. Kwa hiyo ni fursa kwa wazalishaji wa Tanzania kuweza kuongeza uzalishaji na kuongeza mauzo ya vifaa hivyo kwa upande wa Burundi ambapo shughuli za ujenzi zitakuwa zinaendelea. Pia makampuni yanayotoa huduma mbalimbali kwenye shughuli za mradi wa SGR unaoendelea Tanzania tayari yana uzoefu, hivyo yatakuwa na fursa nzuri ya kuomba kufanya kazi upande wa Burundi wakati shughuli za ujenzi zitakapoanza upande wa Burundi. Eneo lingine la ushirikiano kwenye masuala ya miundombinu na uchukuzi ni kwenye bandari. Kama mnavyofahamu, Burundi inategemea bandari ya Dar es Salaam katika kusafirisha mizigo na bidhaa mbalimbali kwenda na kutoka nje ya nchi. Na hapa Bujumbura tunayo ofisi ya TPA, ofisi ya wakilishi Lazani ofisi, ambayo ilifunguliwa tangu mwaka 2017. Tangu ilipofunguliwa ofisi hiyo imerahisisha sana shughuli za wasafirishaji wa mizigo wa Burundi, na hivyo kuwahamasisha kuongeza matumizi ya bandari ya Dar es Salaam kutoka 70% mwaka 2017 hadi 99% mwaka 2021. Kwa hiyo almost mizigo yote inayokuja Burundi au inayotoka nje ya Burundi kupita kwenye bandari kwenye bandari zilizoko katika bahari ya Hindi zinapita kwenye bandari ya Dar es Salaam. Kwa maana hiyo Tanzania inaendelea kunufaika kwa sababu ya matumizi ya bandari ya Dar es Salaam yanayofanywa na wateja kutoka Burundi. Na vile vile Tanzania imeipatia Burundi eneo katika bandari kavu ya Kwala kule Ruvu hekta 10, na kwenye bandari kavu ya Katosho Kigoma hekta 10 vile vile kwa ajili ya kuhifadhia mizigo inayopita kwenye bandari ya Dar es Salaam kupitia makubaliano yaliyosainiwa mwezi Januari mwaka huu 2022. Hatua hiyo itawahamasisha wasafirishaji wa mizigo wa Burundi kuongeza shehena za mizigo, kwa sababu sasa hivi hakutakuwa na ile hofu ya kulipa zile tozo ambazo zinatokana na kushindwa kusafirisha kutoa mizigo bandarini kwa wakati. Mizigo yao itakwenda kwenye eneo lao, alafu itasubiri utaratibu wa usafirishaji. Kwa maana hiyo itakuwa ni hamasa ya wao kuongeza uagizaji wa mizigo kutoka nje ya nchi au kuisafirisha kwenda nje ya nchi. Na kwa upande wa usafiri wa anga tunayo shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, inafanya safari baina ya Dar es Salaam na Bujumbura siku 3 kwa wiki, na mahitaji yanazidi kuongezeka siku hadi siku. Na sasa hivi kuna mahitaji makubwa sana ya usafiri kutoka Bujumbura kwenda Goma DRC, ambako sasa tumekuwa tukishauri shirika la ndege Tanzania lifikirie uwezekano wa kuongeza route kutoka Dar es Salaam Bujumbura hadi Goma na kwenda Dar es Salaam tena kwa kutumia ndege kubwa, kwa sababu mahitaji ya usafiri hapa kwa upande wa ndege pia yanaendelea kuongezeka siku hadi siku. Kwa maana hiyo, jinsi ushirikiano na uhusiano wa mataifa haya mawili unavyoendelea kuimarika katika maeneo mbalimbali, ndivyo fursa za kiuchumi zinavyozidi kuongezeka kwa Watanzania. Eneo jingine ambalo nitapenda kuongelea ni fursa za biashara kati ya Tanzania na Burundi. Tanzania na Burundi ni washirika wakubwa sana wa kibiashara,
zaidi ya 50% ya bidhaa za kilimo na viwanda zinazoingia Burundi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinatoka Tanzania. Aidha, kwa mwaka 2022 kwa mujibu wa takwimu za UN Comtrade, Tanzania ilishika nafasi ya 4 kwa nchi ambako Burundi ilinunua bidhaa, ikitanguliwa na China, ikifuatiwa na Saudi Arabia, India, ya 4 Tanzania, alafu ya 5 ni United Arab Emirates. Kwa maana hiyo kuna fursa kubwa kwa wafanyabiashara kuuza bidhaa zao nchini Burundi, kwa sababu kwanza bidhaa za Tanzania zinapendwa sana, hivyo uhitaji wake ni mkubwa. Mathalan katika mwaka wa 2021 mauzo ya Tanzania kwa Burundi yalifikia dola za Marekani milioni 90 kutoka dola za Marekani milioni 54 mwaka 2015. Kwa hiyo kulikuwa na ongezeko kubwa sana la bidhaa zinazouzwa Burundi kutoka Tanzania. Pili, kijiografia Burundi iko kwenye eneo la kimkakati kibiashara, kwa sababu mbali na kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye watu au walaji takriban milioni 267 ikiwemo DRC, Burundi ni mwanachama soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA lenye watu au walaji milioni 586, na pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika ya Kati ECAS yenye walaji takriban milioni 197. Kwa hiyo bidhaa za Tanzania zikiingia Burundi zinapenya pia kwenda kwenye soko kubwa zaidi ambalo nimelitaja. Mathalan kutoka mji wa Bujumbura kwenda mji wa Uvira mashariki mwa DRC ni takriban kilomita 20 hivi. Hivyo kuna mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara. Kwa hiyo bidhaa zinazoingia Tanzania nyingi pia zinakwenda upande wa DRC, na zikishaingia DRC pia zinaweza kusambaa kwenda kwenye masoko mengine niliyoyataja. Bidhaa zinazonunuliwa na Burundi kutoka Tanzania na ambazo zina uhitaji mkubwa ni pamoja na bidhaa kwa ajili ya shughuli za ujenzi ikiwemo saruji, nondo, mabati, marumaru na rangi. Mahitaji ya bidhaa hizi yameongezeka maradufu kwa sababu Burundi imekuwa tulivu kisiasa na kiusalama, na hivyo shughuli mbalimbali za kiuchumi zimeshika kasi kwa sasa. Kuna ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja unaendelea katika maeneo mbalimbali, ujenzi wa majengo katika makao makuu mapya ya serikali mkoani Gitega. Kuna ujenzi wa majengo ya kibiashara unaendelea katika maeneo mbalimbali, na baadaye kama nilivyosema kutakuwa na mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ambao utahitaji vifaa vingi vya ujenzi kama simenti, nondo na kadhalika. Kwa maana hiyo ni fursa kwa wenye viwanda vya Tanzania kuona jinsi ya kuongeza uzalishaji wa vifaa hivyo ili iweze kukidhi soko hili. Nitoe tu kwa mfano wa mahitaji ya simenti nchini Burundi. Kwa mwaka 2021 Burundi iliagiza saruji yenye thamani ya dola za Marekani milioni 9.5 kutoka Tanzania. Lakini kiasi hicho kilikuwa ni 30% tu au theluthi moja tu ya saruji iliyonunuliwa kutoka nje ya Burundi. Zambia ndio inayoongoza kwa mauzo ya saruji hapa Burundi, ambapo kwa mwaka huo niliotaja iliuza saruji yenye thamani ya dola milioni 29. Ingawa saruji ya Tanzania ndio inayopendwa zaidi, lakini Zambia wanatuzidi kwa mauzo hapa kwa sababu upatikanaji wa saruji ya Tanzania hauko kama vile inavyopatikana kwa upande wa Zambia. Kwa maana hiyo ni fursa sasa. Ninataka kutoa wito tu kwa viwanda vya Tanzania kwamba soko la saruji lipo la kutosha, waongeze tu uzalishaji ili waweze kukidhi soko la Burundi, kwa sababu kama tutaamua kukompiti na Zambia tukiwa na uzalishaji mzuri, na maana sisi tutaweza kuhodhi soko la saruji hapa Burundi, kwa sababu saruji ya Tanzania inapendwa. Bidhaa nyingine zenye soko nchini Burundi ni bidhaa za chakula kama mchele, chumvi yenye madini joto, dagaa kutoka Ziwa Victoria, mihogo iliyokaushwa na unga wa mhogo, mtama mweupe, unga wa ngano, unga wa mahindi, mafuta ya kupikia, maharage na kadhalika.
Kwa upande wa mchele nitoe tu mfano jinsi ambavyo mchele wa Tanzania unapendwa. Mwaka 2021 Burundi ilinunua mchele wenye thamani ya dola za Marekani milioni 7.9 kutoka Tanzania. Ingawa Tanzania iliongoza kwa mauzo, lakini Burundi pia imekuwa ikinunua mchele kutoka nchi zingine. Mauzo kutoka Tanzania ilikuwa chini ya 50%. Ina maana kwamba mahitaji ya mchele ni makubwa sana. Kama tukizalisha mchele wa kutosha na tukaweza kuingiza mchele mwingi hapa Burundi, kuna soko kubwa, kwa sababu mchele mwingine unatoka nchi za mbali kama Marekani, India, Pakistani, ambako gharama yake inakuwa kubwa ukilinganisha na mchele unaotoka Tanzania na ambao pia unapendwa. Bidhaa nyingine ni bidhaa za viwandani kama vifungashio, yani packing bags, chupa za glasi, vifaa vya majumbani vya plastiki, magodoro, vinywaji baridi kama juisi, mvinyo wa Dodoma na kadhalika. Pia kuna uhitaji wa malighafi za chokaa kwa ajili ya kiwanda cha saruji. Hapa Burundi wanacho kiwanda kimoja cha saruji, na kuna mahitaji ya phosphate kwa ajili ya kiwanda cha mbolea. Kwa upande wa pili pia nieleze bidhaa ambazo Tanzania inazinunua kutoka Burundi. Ni pamoja na matunda, hususan ni maparachichi. Mwaka jana Tanzania tuliongoza kwa kununua maparachichi kutoka Burundi. Pia kuna bia aina ya Primus na sabuni kutoka kiwanda cha Sagono. Kuna sabuni maarufu zinaitwa Shaza. Ukienda maeneo ya Kigoma, maeneo ya Ngara, sabuni hizi ni maarufu sana, zinapendwa sana. Sasa kwa upande mwingine, ili kuendelea kukuza soko la bidhaa za Tanzania hapa Burundi, ubalozi umefanya mazungumzo na mmiliki wa soko kubwa hapa Burundi, hapa Bujumbura, linajulikana kama Bujumbura City Market. Kwa jina maarufu linaitwa kwa Sioni. Hiyo Sioni ni jina la huyo mmiliki wa soko. Tumeweza kupata eneo lenye vyumba vya biashara vya kukodisha kwa ajili ya kuuza bidhaa za Tanzania. Tutaliita hilo eneo Tanzania Business Center. Kwenye soko hilo pia ndiko wafanyabiashara kutoka mashariki mwa DRC hufika kununua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuuza nchini mwao. Kwa hiyo tungependa yeyote atakayehitaji kununua bidhaa mbalimbali kutoka Tanzania aende moja kwa moja kwenye sehemu hiyo na kuzipata kwa urahisi. Tumeshapeleka taarifa hii kwenye chemba ya biashara, viwanda na kilimo ya Tanzania, yani TCCIA, ili wanachama wao wajulishwe na kuchangamkia fursa hii. Tayari kuna wafanyabiashara 12 wameshaonesha nia kutumia fursa hiyo, na tunaendelea kuratibu jinsi ya wao kupata vibali vinavyohitajika kwa ajili ya kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo naomba kupitia nyinyi vyombo vya habari mtufikishie taarifa hizi kwa Watanzania kwamba sasa hivi kuna eneo lipo, wale wenye uhitaji wa kuleta bidhaa zao kwa ajili ya kuuza hapa Burundi wanakaribishwa. Kuna mawasiliano ambayo tumeyatoa, wakiwasiliana na chemba ya biashara, viwanda na kilimo watapata mawasiliano hayo ili tuweze kuwasaidia namna ya kufanikisha hiyo azma yao. Fursa nyingine ambazo ziko Burundi ni fursa za uwekezaji. Kama nilivyoeleza awali, Burundi pamoja na udogo wake wa soko au idadi ya walaji ni lango la kuingilia kwenye masoko mengine ambako Burundi ni mwanachama. Hivyo kuna fursa kubwa ya kuwekeza kwenye viwanda vya uchakataji wa mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda vya vifaa vya ujenzi na kadhalika, ili kuuza ndani ya Burundi lakini kwenye masoko hayo ambayo nimeyataja hapo awali. Kuna pia fursa ya kuwekeza kwenye sekta ya afya kwa kujenga hospitali za kisasa, maabara za kisasa, viwanda vya kutengeneza dawa na kadhalika. Kuna fursa za kuwekeza kwenye usafiri na usafirishaji katika ziwa Tanganyika ambalo nchi 4 zinafikika kupitia ziwa hilo, yani Tanzania, DRC, Zambia na Burundi yenyewe. Kwa sasa katika ziwa hilo kuna makampuni 8 yenye vyombo vya majini vinavyosafirisha mizigo na abiria, ambapo vyombo vingi, asilimia kubwa vyombo hivyo ni chakavu na vinahatarisha usalama na usafirishaji wa mizigo na abiria kwenye ziwa hilo. Kwa hiyo ni fursa kwa Tanzania kuwekeza katika huduma ya usafirishaji wa abiria na mizigo
kwa kuleta vyombo ambavyo ni bora zaidi na vinafaa katika usafirishaji. Kuna fursa pia kuwekeza kwenye sekta ya utalii kwa sababu Burundi sasa inaendelea kufunguka, hususan baada ya kurejea kwa mahusiano mazuri na mataifa ya magharibi na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hivyo mahitaji yanayohusiana na sekta hiyo yanaongezeka. Mathalani kuna mahitaji ya mahoteli, kumbi za mikutano za kisasa. Kwa sasa hakuna ukumbi mkubwa wa mikutano wa kimataifa hapa. Shopping malls zinahitajika kwa sasa, hatuna shopping mall hata moja hapa Bujumbura. Migahawa ya kisasa inahitajika. Maeneo ya mapumziko kwenye fukwe za ziwa Tanganyika, pia boti za kitalii kwenye ziwa Tanganyika. Pia kuna fursa ya kuwekeza kwenye taasisi za kifedha kwa shughuli za kiuchumi, kwa sababu ya shughuli za kiuchumi zinazozidi kuongezeka. Kuna fursa ya kuwekeza kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano na kadhalika. Na kwa sababu hivi karibuni Burundi imetilia mkazo lugha ya Kiingereza na Kiswahili ambazo ni lugha rasmi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Muungano wa Afrika. Hivyo mahitaji ya shule zinazotumia lugha ya Kiingereza yameongezeka, yani English Academy Schools. Hii ni fursa kwa Tanzania kuchangamkia kwa kuwa watapata pia wanafunzi kutoka mashariki mwa DRC. Tayari tuna shule kama hizo kutoka kwa Waganda ambao wamewekeza hapa Burundi, na pia juzi kati tu hapa kuna mwekezaji wa Kinigeria ambaye ameanzisha chuo kikuu hapa Bujumbura ambacho kitakuwa kinafundisha kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Burundi pia ina hazina kubwa ya madini yakiwemo rare earth metal, nickel, coltan, dhahabu, platinum, tantalum na kadhalika. Ingawa kwa sasa yanachangia kwa asilimia ndogo kwenye uchumi wa Burundi kutokana na kukosa wawekezaji kwenye sekta hiyo. Hivyo kuna fursa ya kuwekeza kwenye sekta hii kwa Tanzania wenye mitaji mikubwa. Kwa jumla fursa ni nyingi na wawekezaji hawatajutia. Ushuhuda wa faida ya kuwekeza Burundi upo, maana tuna wawekezaji kutoka Tanzania ambao wako hapa kwa muda na wamekuwa wakifanya vizuri sana. Kuna makampuni takriban 13 ya Tanzania yamewekeza Burundi, yakiwemo CRDB Bank, Interpetro, Afritextile, Minolax, Azam na Azania. Nitoe tu mfano wa jinsi ambapo kuwekeza Burundi mtu hawezi kujutia. CRDB Bank iliwekeza hapa kuanzia mwaka 2012 na mwezi ujao Novemba wanatimiza miaka 10 tangu walipowekeza. Walianza kupata faida miaka miwili tu baada ya kuwekeza, na sasa hivi wameendelea kufanya vizuri sana, ambapo mwaka 2021 ilikuwa benki ya 3 kwa kufanya vizuri kati ya benki 13 zilizoko Burundi. Sasa kwa kuwa Burundi sasa kuna amani, vikwazo vya uchumi vilivyowekwa na mataifa ya magharibi vimeondolewa na nchi inafunguka, mzunguko wa fedha utaongezeka maradufu kufuatia shughuli za kiuchumi zinazofanyika kwa sasa na zinavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha Watanzania waje kuwekeza Burundi. Wakati huo ubalozi unaendelea kutangaza fursa za uwekezaji zilizoko Tanzania na kutoa wito kwa Warundi wenye mitaji kuchangamkia fursa hizo ili waweze kunufaika na soko kubwa kupitia Tanzania. Ukiacha zaidi ya makampuni 15 yaliyowekeza huko nyuma, kama ambavyo mnafahamu, hivi karibuni kampuni ya Itracom kutoka Burundi imefanya uwekezaji mkubwa kwenye kiwanda cha mbolea katika eneo la Nala huko Dodoma. Mbolea ambayo inatumia mchanganyiko wa kemikali na mbolea asili, yani organo mineral fertilizer. Uzalishaji utaanza wakati wowote. Wapo pia wawekezaji wengine ambao wanaendelea na hatua mbalimbali za maandalizi. Mmoja atawekeza kwenye sekta ya mifugo, mwingine kwenye hoteli ya nyota 5 jijini Dodoma. Wengine wataka kuwekeza kwenye mashamba kwa ajili ya kilimo cha kibiashara, na kuna mwekezaji mwingine anataka kuwekeza kwenye kiwanda cha saruji mkoani Kigoma. Kwa hiyo napenda tu kutoa wito kwa Watanzania na Warundi vile vile kwamba fursa za uwekezaji ziko katika pande zote mbili. Watanzania mnakaribishwa kuja kuwekeza Burundi, lakini Warundi pia wanakaribishwa kwenda kuwekeza Tanzania kwa sababu fursa zipo. Hayo kwa kifupi ndo
ndo mambo ambayo nilitaka kuyaeleza kuhusu fursa zilizopo hapa Burundi ambazo Tanzania na Tanzania kwa jumla wanaweza kunufaika nazo. Lakini pia ninapenda tu kutoa wito kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikwamisha labda wafanyabiashara ama wawekezaji. Ni vizuri sasa changamoto hizo pia zikafanyiwa kazi kwa pande zote mbili. Kwanza kama nilivyosema, soko la Burundi na nchi zinazopakana na Burundi ni kubwa, yani DRC. Lakini uzalishaji wa bidhaa pengine hauko wa kutosha, ndio maana kwa mfano simenti tunauza vizuri, lakini stili Zambia wanatuzidi kwa mauzo. Ina maana tukiongeza uzalishaji wa simenti, basi tutaongeza na soko la simenti kwa upande wa Burundi na nchi ya DRC ambayo inapakana na Burundi. Na pia kuna swala la kujenga maghala kwenye maeneo ya mpaka baina ya Tanzania na Burundi ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizo. Hili swala limekuwa likiongelewa siku nyingi, na kuna baadhi ya maeneo ambapo kuna masoko ya kimataifa yanajengwa, lakini mpaka sasa hayajakamilika. Kwa hiyo ningependa pia kutoa wito kwa wahusika, taasisi zinazohusika ambazo zinafanya hizo project za kujenga masoko ziweze kukamilisha ili bidhaa za Tanzania ziweze kupatikana kwa urahisi, badala ya watu kuzifuata mbali, basi waweze kuzipata maeneo ya mpakani, ili pia kuepuka zile changamoto ambazo zinatokea wakati wa kusafirisha bidhaa kutoka labda Tanzania, Dar es Salaam huko au Dodoma kuja mpaka huku Burundi. Vile vile kingine ni swala la kutumia fedha zetu wenyewe katika kufanya biashara. Tanzania na Burundi kuna biashara nyingi ya mpakani ambayo inaendelea kwa maeneo yale yanayopakana, lakini Burundi wana challenge ya kupata dola za Marekani ambazo ndio zinahitajika katika transaction. Lakini kama tukitumia fedha zetu wenyewe, shilingi ya Tanzania na faranga ya Burundi katika ubadilishanaji katika ufanyaji wa biashara, ina maana tunaweza tukaongeza pia kiwango cha biashara, kwa sababu swala la kukosekana kwa dola au fedha nyingine ya kigeni ndani ya Burundi halitakuwa changamoto ya kuwakwaza Warundi ambao wanataka kununua bidhaa Tanzania ama Watanzania ambao wanataka kuuza bidhaa zao nchini Burundi. Kwa hiyo hili swala linafanyiwa kazi na benki kuu za Tanzania na benki kuu ya Burundi, lakini nalo halijafikia hatima yake. Tungefurahi pia kama lingeweza kukamilika. Na lingine ambalo pia linakwamisha kuongezeka kwa kiwango cha biashara baina ya Tanzania na Burundi ni ukosekanaji wa mabehewa ya mizigo. Warundi wanapenda sana wasafirishe mizigo kwa kutumia reli na baadaye kwa njia ya maji ziwa Tanganyika hadi Bujumbura, lakini mara nyingi wamekuwa wakikwama kupata mabehewa ya kutosha katika kusafirishia mizigo yao. Kwa maana hiyo, hilo nalo ni jambo ambalo linatakiwa liendelee kufanyiwa kazi. Tunashukuru kwamba kuna huo mpango wa kununua mabehewa zaidi kwa ajili ya mizigo. Kwa hiyo tungeomba na lenyewe pia liendelee kufanyiwa kazi ili lisiwe kikwazo kwa watu kuagiza bidhaa aidha kutoka Tanzania ama kutoka nje ya Tanzania kupitia bandari ya Dar es Salaam. Naomba kwa sasa niishie hapo. Kama kutakuwa na maswali, basi mambo mengine nitajibu wakati wa kuulizwa maswali. Asanteni sana. Mheshimiwa Balozi, kwa niaba ya waandishi wa habari tunakushukuru kwa maelezo hayo mazuri kabisa, na nadhani wote ambao wamefuatilia mkutano huu watakuwa wamejifunza mambo mengi sana kuhusiana na uhusiano wetu kama Tanzania na Burundi, lakini pia faida za uhusiano huo na mambo mengine kadha wa kadha. Kama nilivyoahidi wakati tunafungua mkutano kwamba baada ya presentation yako
tutakuwa na session ya maswali kwa ajili ya ufafanuzi wa hapa na pale kutoka kwa waandishi wa habari. Sasa nitaanza na yale ambayo yameandikwa kwenye chat room. Ambayo kwa sasa naona kuna maswali mawili. Kuna swali moja linatoka Times FM. Huyu anauliza, Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru kwa ufafanuzi mzuri. Naomba kuuliza, umesema Burundi wanahitaji umeme. Vipi kuhusu mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo Waterfalls? Umefika katika hatua gani? Mheshimiwa Balozi, kama utakuwa hujanisikia vizuri naomba kurudia. Sawa. Huyu anauliza kwa Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru kwa ufafanuzi mzuri. Naomba kuuliza, umesema Burundi wanahitaji umeme. Vipi kuhusu mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo Waterfalls? Umefikia katika hatua gani? Utakuwa mwarobaini kwa uhitaji huo? Yaani akiuliza kwamba uzalishaji wa umeme pale Rusumo unaweza kutibu mahitaji ya umeme nchini Burundi. Hilo ni swali la kwanza, na anahitaji pia kufahamu hatua ambazo zimefikiwa na mradi. Lakini swali jingine hili limetoka kwa Sangu Joseph. Anauliza, kumekuwa na hamasa kubwa sana pindi zinapocheza timu za Simba na Yanga. Makampuni mengi yamekuwa yakitumia fursa hii kujitangaza. Upande wa Burundi hali huwa inakuwaje timu hizi zinapokutana, na kuna namna yoyote mnaitumia fursa ya utalii wa michezo kwenye kuitangaza Tanzania? Huyu anachojaribu kuuliza ni kwamba tunapokuwa na mchezo wa watani wa jadi hapa Tanzania kama Simba na Yanga, je, hali inakuwaje Burundi? Yaani kuna namna fulani mpira wetu au ushabiki wa mpira wetu umevuka mipaka. Nadhani Mheshimiwa Balozi unaweza kujibu maswali hayo mawili wakati tunasubiri maswali mengine, lakini pia nitumie fursa hii kuwakumbusha waandishi wa habari kama kutakuwa na sehemu yoyote ambayo itahitaji ufafanuzi, ni vizuri wakaweka maswali kwenye chat room, au kama wataona kuna haja ya kunyosha mkono kupitia mfumo wa Zoom na kuuliza moja kwa moja kwako, pia ni sawa. Karibu Mheshimiwa Balozi kwa kujibu maswali hayo mawili. Asante. Asante kwa kuuliza haya maswali. Nianze na ile swali la kwanza linalozungumzia umeme wa Rusumo. Umeme wa Rusumo kama mnavyojua ni mradi ambao unashirikisha nchi 3, Rwanda, Burundi na Tanzania. Na utazalisha megawati 80 ambazo kila nchi itapata megawati sawa kama megawati 26 hivi na kitu nadhani. Na hatua iliyofikiwa ni nzuri. Mimi mwenyewe sijafika hapo physically, lakini hivi majuzi nadhani mwezi wa 7 waziri wa nishati wa Tanzania alitembelea hilo eneo, na kuna uwezekano kwamba mwishoni mwa mwaka mradi ukawa umeshakamilika na uzalishaji ukaanza. Sasa unasema kama umeme huo hautakuwa mwarobaini kwa upande wa Burundi. Mega itakazopata Burundi nadhani ni kwenye 26 point something. Lakini mahitaji kama nilivyosema, mahitaji ya umeme Burundi yanaendelea kukua siku hadi siku. Kwa sababu kwanza kulikuwa na challenge kubwa sana ya umeme. Sasa ule umeme utakapokuja kuna mahitaji mengine kama nilivyozungumzia wana mgodi wa nickel ambao hivi karibuni watapata mwekezaji, na migodi mingine ya madini, kwa sababu Burundi pia ina hazina kubwa sana ya madini. Takriban wanayo mikoa 18, takriban mikoa 15 ina madini. Kwa maana hiyo kama kutakuja wawekezaji katika sekta ya madini, umeme utaendelea kuhitajika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hata hizo megawati watakazopata kupitia umeme wa Rusumo zinaweza zisitoshe. Na pili, kutakuwa na swala la uendeshaji wa treni ya kisasa inayotumia umeme mara mradi wa SGR utakapokamilika. Kwa maana hiyo mahitaji ya umeme yatazidi kuongezeka siku hadi siku. Umeme wa Rusumo utasaidia, lakini hautakuwa mwarobaini kulingana na shughuli za kiuchumi ambazo zinaendelea kukua siku hadi siku nchini Burundi. Nadhani hilo swali nimelijibu. Kama nimetosheleza nitashukuru. Kama bado, basi inaweza ukauliza kitu ambacho nataka nikielezee zaidi.
Na swala la pili ni la utalii wa michezo. Utalii wa michezo hususan umegusia Yanga na Simba. Yanga na Simba hapa pia wana mashabiki wengi sana, na kila hizi timu zinapocheza Warundi wanafuatilia sana kuhusu michezo hiyo. Na kuna wakati nadhani kulikuwa na mpango wa hizi timu kuja kucheza Kigoma. Hamasa ilikuwa kubwa sana, yani watu walitaka kwenda kuangalia mpira Kigoma kwa sababu ya Yanga na Simba kucheza, kwa sababu wana washabiki wengi sana. Kwa maana hiyo ni timu ambazo zinapendwa pia Burundi, na kuna watu ambao wanasafiri kutoka Bujumbura au maeneo mengine ya Burundi kwenda kushuhudia mechi za Yanga na Simba wakati wanapocheza. Na mmoja wapo ni, siwezi kumtaja lakini nadhani tu niseme, katibu mkuu wa chama tawala hapa cha CNDD-FDD ni mshabiki mkubwa wa Yanga yeye. Lakini kila timu ya Yanga na Simba inapocheza huwa anaamua kusafiri kwenda kuangalia mechi. Kwa hiyo hizi timu zina washabiki wengi na ni sehemu ambayo tunaweza kuifanya kama utalii wa michezo, na hususan kama tutaamua mechi ifanyikie maeneo ya karibu na Burundi, Warundi wengi sana watakwenda kuangalia mechi hiyo. Okay. Asante. Kwa niaba ya wauliza maswali, naomba nikushukuru Mheshimiwa Balozi kwa majibu hayo mawili. Nadhani kama watahitaji nyongeza wanaweza wakaweka kwa chat room. Lakini naona huyu wa Times FM ameongeza swali jingine, na kwa kulitazama linafanana kidogo na swali ambalo lipo kwenye mtandao wa chombo cha habari kimoja ambacho tunarusha mkutano huu mbashara. Kwa hiyo nitalisoma papo hili pamoja na kuliunganisha na hilo. Anauliza, Mheshimiwa Balozi, tunaomba ufafanuzi zaidi. Umesema Burundi wanauza zaidi parachichi kwetu au sisi ndio tunauza kwao zaidi? Lakini kwenye mtandao sasa wa chombo cha habari tunarusha mkutano huu mbashara, mwananchi mmoja anauliza kwamba, Mheshimiwa Balozi, sasa inakuwaje sisi wenye ardhi yenye rutuba tunanunua maparachichi kutoka Burundi? Tunanunua kwa lengo la kukusanya na kuyauza labda nje ya nchi, au tunanunua kwa lengo la kuyatumia ndani ya nchi? Hilo ni swali jingine. Kuna swali jingine pia liko hapa kutoka kwa mwandishi kutoka Lemotus TV. Yeye huyu anauliza, je, kuna development gap yoyote kati yetu, kwa maana ya kati ya Tanzania na Burundi? Na gap hilo kama lipo linaleta changamoto gani kibiashara? Huyu ni Deus Tanzania, Lemotus TV. Yes, yupo swali jingine kutoka kwa Giliboni TV. Yeye anauliza, kuna vijana wa Burundi wanakimbilia Tanzania kupata ajira kwa kupita njia isiyo rasmi mpakani, hasa wilaya ya Ngasa. Kwa namna gani kama balozi unashirikiana na serikali ya Burundi kumaliza changamoto hiyo kwa njia ambazo ni rafiki kwa kuzingatia uhusiano mzuri tulionao? Amerekebisha, ni wilaya ya Ngara, sio wilaya ya Ngasa, wilaya ya Ngara, Kagera. Na baada ya hiyo naomba nisome la mwisho. Kutoka Times FM. Mheshimiwa Balozi, Burundi na Tanzania tunahusiana vipi katika sekta ya elimu? Watu wa Burundi wanapata fursa za kupata elimu Tanzania, na je, wa Tanzania wanapata fursa za masomo nchini Burundi? Sasa hayo Mheshimiwa Balozi, naomba nikaribishe kuyajibu hayo, na mara baada ya hayo nadhani nitapokea mkono mmoja au miwili na tutafunga mkutano. Baada ya hapo naona mkono wa Abdurrahman Jumanne. Nitaomba ufungue kamera ya kifaa chako, lakini pia utakapata nafasi ya kuuliza swali utajitambulisha kama unatoka chombo gani cha habari kabla ya kuuliza swali lako. Asante. Baada ya majibu hayo Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Balozi, nitakukaribisha Abdurrahman Jumanne. Mheshimiwa Balozi, karibu kujibu maswali ya waandishi wa habari. Asante. Naomba nianze na hili la parachichi. Naam. Burundi wanauza zaidi kwetu. Mimi sijui ni kwa nini, lakini ninachofikiria ni kwa sababu Tanzania tayari tumepata masoko ya parachichi nje,
Kwa maana hiyo inawezekana hao wanaonunua parachichi kutoka Burundi wanakusanya kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi. Lakini pia kama utakuwa umenotice kwa wanaokaa Dar es Salaam, kuna mama wanauza maparachichi barabarani, wanasema maparachichi kutoka Burundi, wana mbegu fulani ya maparachichi makubwa. Sasa sijui kama ni mazuri matamu kuliko hayo ya kwetu ya asili ama ni vipi, lakini kuna uuzaji wa parachichi nyingi tu kutoka Burundi katika maeneo ya Dar es Salaam. Sina uhakika maeneo mengine, nazungumzia Dar es Salaam kwa sababu mimi mwenyewe nimeshuhudia. Lakini ukiangalia magari sasa yanayoleta bidhaa kutoka tuseme bandari ya Dar es Salaam kuleta Burundi, yanaporudi magari hayo mengi ndio yanabeba parachichi kuzipeleka Dar es Salaam, ambako nina uhakika kabisa ni sehemu ya kukusanyia kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi. Na kwa nini tunanunua zaidi Burundi? Kwa sababu ya hilo soko ambalo sisi tumeweza kulipata la maparachichi nje ya nchi, kwa hiyo tunakusanya kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi. Swali jingine, nadhani nimejibu haya mawili ya maparachichi kwa pamoja. Naam. Lingine linazungumzia kuhusu development gap kuhusu kati ya Tanzania na Burundi na ina changamoto gani kibiashara. Gap ipo kama mnavyofahamu, sitaki kuongelea ni detail, lakini Tanzania tuko mbali kiuchumi ukilinganisha na wenzetu wa Burundi. Na kama nilivyozungumza hapo awali kabla sijahitimisha mazungumzo yangu, nilisema hapa kuna changamoto ya kupata fedha za kigeni. Na hii ni kufuatana na kutokana na hali iliyokuwepo. Kwanza hali ya kisiasa na kiusalama iliyokuwepo, hakukuwa na wawekezaji wa kutosha, mzunguko wa pesa ulikuwa haupo. Alafu pili, nchi ikawa imewekewa vikwazo vya kiuchumi. Kwa maana hiyo ikafanya upatikanaji wa fedha za kigeni ukawa umepata changamoto kubwa. Sasa kwa sababu tulikuwa hatuna makubaliano ya kufanya biashara kwa kutumia fedha zetu, tofauti na tunavyofanya biashara kati ya Kenya na Tanzania, tunaweza kutumia Tanzanian shillings na Kenya shillings. Huku huwezi ukatumia marundi kwa kubadilishana na Tanzanian marundi, manake faranga za Kirundi, kubadilishana na fedha za Tanzania, mpaka uende kwenye black market. Na kwenye black market unaenda unagongwa. Kwa maana hiyo mtu atanunua bidhaa ya Tanzania kwa kutumia pesa nyingi zaidi kwa sababu ameinunua kwenye black market. Kwenye benki huwezi ukachukua pesa ya Burundi ukaenda labda kwenye benki za Tanzania ukasema unabadilisha. Bado hatuko kwenye huo utaratibu. Ndio maana nikasema kwamba kuna mchakato ambao umekwisha anzishwa na benki zetu, Benki Kuu ya Tanzania na Benki Kuu ya Burundi, ya kuwezesha kufanya biashara kwa kutumia fedha za kwetu, yani faranga za Burundi na shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo huo mchakato ukishakamilika, nadhani swala la changamoto ya kibiashara litakuwa limepata ufumbuzi mkubwa sana. Kwa maana hiyo ni kweli hii gap ya development baina ya nchi zetu ni kikwazo. Mimi ninaamini kabisa biashara ingekuwa kubwa kama tungekuwa tunatumia pia fedha za ndani. Lingine likuwa Warundi wanaokwenda kufanya kazi upande wa Tanzania. Huyu amezungumzia Ngara, lakini sio Ngara tu, ni maeneo yote yanayopakana na Tanzania. Wilaya zilizoko kwenye mkoa wa Kigoma na hiyo wilaya ya Ngara ambayo inapakana na Burundi. Tuna utaratibu wa ujirani mwema ambapo hawa wanaenda kufanya kazi, kufanya kazi kwenye mashamba, ni mashamba na kwenye kazi za mifugo. Warundi ni hodari sana kwenye kazi za mashamba. Kwa hiyo wakulima wengi wa maeneo yanayopakana na Burundi wanawatumia Warundi kwenye mashamba kule. Sasa tuna utaratibu tunaita ujirani mwema, wana kama vibali ambavyo vinatumika kuvuka kwenda kufanya kazi upande wa pili. Sasa vile vibali
tumekuwa tukizungumza katika mikutano ya ujirani mwema, labda tuviboreshe, kwa sababu kibali kinatumika ndani ya masaa 24 tu. Kwa hiyo huyu Mrundi analazimika kwenda afanye kazi arudi nchini kwake. Lakini kama vikiboreshwa, labda vikawa ni vibali vya labda miezi 3 au hata miezi 6. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda kule akakaa kwa muda mrefu akafanya kazi mpaka atakapopata malipo yake, then anarudi nchini kwake. Lakini kwa sababu ya huu utaratibu uliopo sasa hivi, ina maana wengi wanaovuka wanavuka kwa kutumia njia ambazo haziko halali. Wenye vibali, kibali kinamruhusu masaa 24 na haruhusi kwenda nje ya mkoa wa Kigoma au nje ya mkoa, eneo la Ngara. Kwa mfano kama anakwenda Ngara, basi asivuke eneo ambalo ni nje ya Ngara, kwa sababu hicho kibali hakimruhusu. Na anayekwenda kwenye wilaya kwa mfano Kasulu au Kibondo, asivuke nje ya eneo hilo kwa sababu kibali hakimruhusu. Lakini kama utaratibu wa kuboresha hivyo vibali utafanyika, then nadhani hilo halitakuwa changamoto, kwa sababu hii ni nguvu kazi. Kama watu wanahitaji nguvu kazi kwa ajili ya mashamba yao au mifugo, nadhani ni kitu ambacho ni utaratibu mzuri tu. Ni kinachotakiwa ni kuhakikisha kwamba watu wanavuka kwa kufuata sheria na wanaishi Tanzania kwa kufuata sheria. Kwa hiyo hilo linazungumzwa na pengine litapatiwa ufunguzi muda sio mrefu. Ingine ni kwa upande wa sekta ya elimu, fursa kwenye masomo. Yes. Huku Burundi wanatumia mfumo, wanatumia lugha ya Kifaransa katika kufundishia. Hivi karibuni ndo wameintroduce Kiswahili kuanzia level ya shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Lakini ni somo tu linasomwa hilo, lakini masomo mengine yote yanafundishwa kwa Kifaransa. Sasa ni Watanzania wachache sana ambao kwa sasa wana mwamko wa kuja kujifunza Kifaransa. Kwa tangu mimi nimekuja sijaona Mtanzania anakuja kwa ajili ya kujifunza Kifaransa. Lakini ni vitu ambavyo sasa viko kwenye hiyo hati ya makubaliano ambayo tumesaini ya kufundisha Kifaransa nchini Tanzania na Kiswahili nchini Burundi. Lakini Warundi wengi wanakwenda sana Tanzania kusoma. Wanasoma, wengi ambao sasa hivi wako serikalini wamesoma chuo kikuu cha Tumaini, wengine chuo kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vikuu vingine, na hivi karibuni kuna mpango wa kupeleka wanafunzi kwenye chuo kikuu cha Dodoma. Kwa maana hiyo Warundi wako proactive kuliko sisi, kwa sababu wanajua manufaa pia ya kuwa na ujuzi wa lugha mbalimbali. Wakienda Tanzania wanaenda kwa ajili ya kuspecialize Kiingereza. Lakini sisi Tanzania bado hatujatumia hiyo fursa vizuri, labda kupitia makubaliano tuliosaini basi na Watanzania watahamasika kuja kusoma Kifaransa. Maana ukifahamu lugha nyingi unakuwa na advantage. Sasa hivi mtu wa Burundi na Mtanzania wakiomba kazi kwenye hizi taasisi ambazo zinatumia lugha mbalimbali, Kiingereza na Kiswahili na Kifaransa, Mrundi atapata kuliko Mtanzania, kwa sababu Mrundi yuko fluent kwenye Kifaransa, lakini Kiingereza pia ana ujuzi nacho kwa sababu ameenda kusoma labda kwenye vyuo ambavyo ni viko Tanzania. Kwa hiyo wenzetu wako kwenye advantage kuliko hata sisi. Na mimi nawahamasisha Watanzania mara tutakapoanza utekelezaji wa hii hati ya makubaliano ya kufundisha Kifaransa Tanzania na Kiingereza na Kiswahili hapa Burundi, basi tutumie hiyo opportunity pia kusoma Kifaransa. Kuna manufaa makubwa tu ya kufahamu lugha zaidi ya moja au zaidi ya 2. Asante. Naona kama nimekamilisha kwenye hayo. Yes. Mheshimiwa Balozi, kwa hayo maswali ya awamu hiyo nadhani umekamilisha yote majibu yake. Nadhani waliouliza watakuwa wameridhika na majibu uliyotoa. Sasa kama nilivyoahidi kwamba tutamaliza kwa maswali mawili. Swali moja litakuwa la Brahman Jumanne ambaye amenyosha mkono, atauliza moja kwa moja kwako. Lakini swali jingine nitakusomea ambayo utajibu yote kwa pamoja. Yuko mtu mwandishi anaitwa Faraja Masinde. Anasema nimechelewa kidogo kuingia. Mtanisamehe kama swali langu litakuwa limeulizwa. Mheshimiwa Balozi, ni jambo gani la muhimu kwenye mabano akaweka la kipekee
lililo Burundi ambalo natamani lingekuwa linafanywa pia na Watanzania, hasa katika nyanja ya biashara na kilimo pamoja na nyanja nyingine mbalimbali. Yaani nataka tu jambo ambalo wewe Mheshimiwa Balozi unatamani pia Tanzania ingekuwa linafanywa kwa upande wa nyanja hizo zilizozitaja. Baada ya hapo basi nimkaribishe Abdulrahman Masin Jumanne jitambulishe na ulize swali lake kwako Mheshimiwa Balozi. Abdulrahman, kuna ujumbe umekuja wa unmute microphone kwenye kifaa unachotumia. Yes. Karibu jitambulishe na ulize swali lako kwa Mheshimiwa Balozi. Asante sana. Kwa majina Mheshimiwa Balozi, naitwa Abdulrahman Jumanne, natokea Uhuru Publication ambao ni wazalishaji wa magazeti ya Uhuru na Mzalendo. Swali langu nilikuwa nataka kufahamu biashara ya mafuta ya mawese baina ya Tanzania na Burundi kwa sasa hali yake ikoje? Asante sana Abdulrahman Jumanne kutoka Uhuru Publication kwa swali lako, na sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa Balozi ajibu maswali hayo mawili, na baada ya hapo nitamkaribisha tena kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wake na wanahabari. Mheshimiwa Balozi, karibu sana. Asante. Naomba nianze na kujibu swali la Abdulrahman Jumanne kuhusu biashara ya mafuta ya mawese. Kama mnavyofahamu, mafuta ya mawese yanazalishwa upande wa Kigoma ambako ndo wanalima michikichi. Lakini Burundi pia wanazalisha mawese kwenye mkoa wa Rumonge ambao nao unapakana na Kigoma. Uzalishaji wa mafuta ya mawese hapa unakidhi tu soko la hapa. Hawajaanza kuexport kwenda Tanzania, lakini kama unavyojua katika nchi zinazopakana hizi biashara kutoka upande mmoja kwenda nyingine ambazo hata hazipiti kwenye mfumo rasmi huwa zipo. Kwa hiyo mara nyingi unaweza kukuta mafuta yanayozalishwa upande wa Rumonge, ambako Rumonge iko kwenye pembezoni mwa ziwa Tanganyika, ni rahisi kupenyezwa kwenda kuuzwa Kigoma. Hivyo mafuta yanayozalishwa Kigoma ni rahisi kupenyezwa kuuzwa upande wa Burundi, maeneo ya Rumonge au maeneo mengineyo. Lakini katika utaratibu rasmi kabisa hatuna takwimu ambazo zinaonyesha kwamba tumeuza mafuta Burundi ama Burundi imeuza mafuta Tanzania. Mafuta yanayouzwa ni yale ambayo yanaagizwa kutoka nje yakapitia Tanzania yakaletwa Burundi na wafanyabiashara hawa kawaida. Kwa hiyo nadhani hilo nilijibu kwa kifupi hivyo, lakini hapa kuna kiwanda cha kuzalisha mafuta ya mawese, lakini ni kwa ajili ya kukidhi soko la ndani tu ambalo nalo bado halijatoshelezwa. Swali lingine hilo la kwamba kitu cha kipekee kilichopo Burundi ambacho ningependa Tanzania nacho wakifanye kwenye upande wa biashara na kilimo. Naomba nianze upande wa biashara. Upande wa biashara Burundi wako very aggressive. Wanakwenda Tanzania kufuata bidhaa na kuzileta Burundi. Ni kinyume na Tanzania ilivyo. Watanzania sio wengi wanaoleta bidhaa zao huku. Walijaribu kwa nyuma wachache, lakini nadhani mfumo ulioko hapa wana mfumo wa tuseme nini kama cartel, yani wana vyama kama vya ushirika hivi ambavyo kwa mfano unaenda sokoni, wewe ni mgeni umekuja na mchele wako kutoka Tanzania, unakwenda kwa mtu anakuambia nakupa bei hii, unakuta labda bei ni ya chini kuliko ambavyo wewe ulitarajia na huwezi kupata faida, unaamua kwenda kumtafuta mwingine, utakuta wote wamekubaliana bei hiyo moja. Lakini wenzetu hawa wako very aggressive, wanakwenda Tanzania wananunua bidhaa wanazileta Burundi. Ndio maana sasa sisi ubalozi kwa kuliona hilo kwamba kwa nini Watanzania wasilete wenyewe bidhaa huku, basi tuwatafutie eneo ambalo itakuwa rahisi kwao, bidhaa zikiletwa zinakuja kwenye hilo eneo. Sasa Warundi ambao wanazitaka bidhaa hizo waende kuzipata kwenye eneo hilo, ili kutoa hiyo changamoto ambao walikuwa wanaipata wanapokuja hawana mwenyeji huku, alafu wanakuta watu wamejiunga kwenye ushirika ambao wanawapa bei ya chini ili mtu sasa ashindwe
kuendelea kuleta bidhaa zake huku. Kwa hiyo ninachotaka kuambia Watanzania na sisi pia tuwe aggressive kuingia kwenye masoko ya wenzetu. Hili tatizo lipo pia kwenye soko la DRC. Nilikuwa ninaongea na balozi mwenzangu. Watanzania ni wagumu sana kwenda DRC, lakini Wakongo wanaenda Tanzania kuchukua bidhaa kwenda kuuza nchini kwao. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho Tanzania, naomba Watanzania pia wajifunze, wawe aggressive katika kufanya biashara, wasiogope kuingia kwenye masoko ya wenzetu, na kama kuna changamoto basi balozi zipo ambazo zinaweza kuwasaidia jinsi ya kutatua. Na kwa upande wa kilimo, Warundi wana eneo dogo sana. Burundi ina eneo la takribani kilomita za mraba 1027. Yaani nchi hii ni ndogo kuliko ulivyo mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo hawana eneo kubwa kwa ajili ya kilimo. Lakini wamebahatika kwamba wana misimu miwili ya kilimo, wanapata mvua mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo ni walimaji wazuri kwenye eneo hilo dogo, wanalima vizuri tu na wanajitosheleza kwa 80% ya chakula, licha ya kwamba wana eneo dogo, na ukilinganisha na population yao ni milioni 12. Lakini eneo walilonalo ni dogo, lakini still wanajitosheleza kwa 80%. Kwa hiyo ni walimaji wazuri, na ndio maana mikoa ya inayopakana na Burundi na watumia sana Warundi kwenye shughuli za kilimo na ufugaji. Kwa hiyo mimi pia ninatoa wito kwa Tanzania. Unajua, unapofanya kazi, fanya kazi kwa bidii, kwa kujituma. Warundi ni watu wanapenda sana kujituma kwenye kazi, iwe kwenye kilimo, iwe kwenye mifugo, iwe kwenye biashara. Ni watu ambao wanajituma vizuri sana. Na lingine ambalo sasa halipo katika swali pia ambalo ningependa Watanzania tuige, Warundi wanapenda sana mazoezi, michezo. Hapa kwa mfano hapa Bujumbura, siku za Jumamosi asubuhi kuna vikundi mbalimbali vya jogging, watu moja. Yaani mji unakuwa umejaa watu wanakwenda kufanya mazoezi. Sisi Tanzania pia tulianza huo utaratibu, lakini nadhani hivi karibuni watu wamesahau. Yaani ni mpaka serikali ipige kelele, jamani muende kwenye mazoezi, huku hawasubiri serikali wapigie kelele. Tangu walipoanza wakati ule mpaka sasa imekuwa ni utamaduni wao wa kufanya mazoezi. Mazoezi ni afya, mazoezi yanapunguza maradhi ambayo sio ya kuambukiza kama mnavyojua. Kwa hiyo mimi pia natoa wito kwa Tanzania, tuendelee na ule utaratibu ambao tulikuwa tumeuanza. Nakumbuka ni kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa makamu wa rais, ndio alihimiza masuala ya kufanya mazoezi kila Jumamosi. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa Tanzania, tuendelee na huo utaratibu ambao tulikuwa tumeuanza, kwa sababu mazoezi ni afya, itatupunguzia matatizo mengi sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi Jilly Maleko, balozi wa Tanzania nchini Burundi. Kwa wito huo wa Tanzania kufanya mazoezi tumeupokea, lakini pia na mambo mengi ambayo umetufunua kupitia mkutano wako leo na waandishi wa habari. Kwa niaba ya waandishi wa habari nikushukuru tena kwa muda wako, lakini pia na tayari wako wa kuzungumza nao. Na hadi kufikia sasa naweza kusema tumefikia mwisho wa mkutano huu, lakini nikukaribishe wewe utoe pongezi zako kwao kwa kushiriki na shukrani zako kwao. Then baada ya hapo nitafunga mkutano hadi wakati mwingine tena tutakuwa na jambo kama hili. Asante sana Mheshimiwa Balozi, na karibu kwa ajili ya kuhitimisha mkutano. Asante. Asante sana ndugu mratibu wa mkutano huu. Naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wote. Kwanza waandaaji wa kipindi hiki cha mimi kuzungumza na vyombo vya habari, na pia kwa wanahabari ambao mmeshiriki katika mkutano huu. Nawashukuru sana na nyie kwa kutenga muda wenu kuja kunisikiliza, na ninawaomba basi yale ambayo mtaona yanafaa kuwafikia Watanzania muweze kuwafikishia. Tunahitaji kuongeza kiwango cha biashara baina ya Tanzania na Burundi. Tuna soko kubwa sana kama nilivyosema kwenda kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo Watanzania wachangamkie hii fursa ili tuweze kuzalisha sana. Na kwa mara nyingine, na asanteni sana kwa muda wenu.
Na kushukuru tena na napokea shukrani hizo kwa niaba ya waandishi wa habari. Labda tunitumie dakika sekunde 30 kuwakumbusha wananchi wanaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari kwamba maudhui haya yaliyozungumzwa na Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Burundi yataendelea kuwepo kwenye vyombo vyote vya habari vilivyorusha mbashara mkutano huu. Unachotakiwa kufanya ni kwenda katika mtandao wa YouTube na kuandika mada kama mkutano wa Balozi wa Tanzania nchini Burundi na waandishi wa habari. Option mbalimbali za vyombo vya habari vilivyorusha mbashara mkutano huu, ambavyo kwa hesabu za haraka ni takriban vyombo 29 vya habari. Hadi kufikia hapa, kwa majina mimi naitwa Omar Kibanga, nilikuwa nanyi kama mtu wa ufundi wa kufanikisha mkutano huu wa Mheshimiwa Balozi na nyinyi waandishi wa habari. Asanteni sana, natakia muda mwema na Jumatano njema. Mheshimiwa Balozi, asante, hadi wakati mwingine tena. This week on Twende, we are in Nanyuki. We go game tracking at the foot of Mount Kenya and spot one of the most rare antelopes in the world. Na tena mwenye tunaenda kwake, saa zingine wakati wako na watoto huwa wako aggressive. So anaweza tucharge. Sana mama anaweza charge. And did you know all zebras are not the same? Hata mimi. Apparently, kuna species kadhaa. Oh, and I get to ride their cousin. We will also see some rare species you probably have never seen. We are 10 kilometers from Nanyuki town at the Mount Kenya Conservancy early in the morning, trying to catch the sunrise. It is the rainy season and getting to see it is proving hard. So nimeamka mapema hivyo vyote for nothing. It's 6:30, we are chasing the sunrise. And what I've learned, in the wild the sunrise ni kama kutrack lion. Sometimes what I get, sometimes out I get. I mean the sky is open, yes, but sometimes clouds itakam seme nope. But funny enough, the sun is being covered by the sun. The sun is being covered by the clouds, but the mountain has cleared. Yani kabisa, almost wishing that kama sun ingekuwa huko juu tushaona mountain. But still from this view, I see so much snow. The good thing with nature is that hauwezi nyimwa kila kitu. Even though it is cloudy, the mountain parts for us. The locals around Mount Kenya wake up to this view almost daily. Wameshazoea. But to the first explorers, it was mind-blowing. In fact, one of them is believed to have said that the white stuff at the peaks had to be chalk. They were amazed to find snow right at the equator. That was not the only unique natural thing they must have found. In the forest below the mountain, they would have seen this strange animal which they would not have seen anywhere else. This is the mountain bongo. China has the panda, Australia has the koala, and New Zealand has the kiwi. Uganda wako na crane. Oh, scratch that. Hata sisi tuko nayo. All the other animals are endemic to those countries. The mountain bongo is the same for Kenya. You'd think that this would be one of the most abundant animals in Kenya, sindio? But sadly, it is on the verge of extinction and there are very few left in the wild. I've never seen one, so this would be exciting for me. Lakini sitaki kuiona tu hivyo mara moja. I want to do it the exciting way, tracking it. Nanyuki, Mount Kenya Wildlife Conservancy, ndio sisi hao. Sema. Habari yako? Nzuri sana. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Suleiman. Yeah. Okay. Na mimi naitwa Njoro. Yeah. Asante sana. Sasa tunaenda bongo tracking. Bongo tracking. Yeah. So tunaenda kutafuta muziki. Yeah. Si muziki, Oh. ni mnyama. Mnyama. So kuwa tayari. Okay, sawa. Hapa lazima ujikambatie. Kwa nini? Mwenye tunatafuta ni mnyama. Okay. Yeah. Sawa. Na hatujui. Anijui. So lazima yeah. sawa basi. Twende. Pole. Haya.
the bongo. Twende rule of the wild. Mnyama ni mnyama hata kama hakuli nyama. This animal is critically endangered, so hatuwezi beba bunduki au panga. Kwa tracking, si ati unaenda utafuta tu kwa bush. Saa zingine hata nyayo usaidia. Tutaangalia uone kuna nyayo fresh ama kuna zingine tena ukiangalia hizo kama za jana. So unaweza pita uende hivi na bongo wameenda hivi. So bado hata kwa nyayo zinasaidia saa zingine. Utajua wako saidi gani. Sasa kama hapa kuna bongo. Sasa kama hapo unaona kuna bongo, lakini ni kama ya jana usiku ndo wamepita hivi. Wamepita hivi. Unaona wamepita, ukiangalia tena unaona kuna zingine za kurudi. Itakwambia walikuja na wakarudi hivi. Labda hata hapo kwa big station. Kafika hapo, wakarudi tena. Huwezi kuuziwa ng'ombe kwa kuonyeshwa nyayo. It is a good indicator, but it is not the bongos. Hiyo ndo tunaita wait a bit. Amba ngoja kidogo. Kwa nini inaitwa hivyo? Ukiwa unatembea, pita karibu hivi itakushika. Kama venye unaweza enda nikwambie ngoja kiasi. So hata ukienda hivi inakuhuku na nyuma. Kama ngoja kidogo. So sasa ndio maana unavaa hivi. Mtu asikuja hapa na sleeveless, na vest akifikiria ni hoteli. Utaumia. Utangoja kidogo. So we are carrying sticks in Mount Kenya forest, where there are elephants and buffaloes, the animals that have killed the highest number of people in Kenya. How now? Kuna kitu sijaelewa hapa. There is a fence. Hii fence inazuia ndovu sana na predators kama leopard hivi. Sasa hii itazuia ndovu. Itazuia upande nje ni stima. Kuna hizo waya mbili. Wakikuja na hivi anagonga. Being critically endangered, the bongos are enclosed in a space of 100 acres conservancy. This protects them from any harm that may be posed by predators like leopards and hyenas. So tumeambiwa hapa kwa kaka main part hatutaipata huku ndani, so tumeingia into the thick of things. The bongos are proving to be elusive this morning. This, however, gives me an opportunity to learn about the indigenous mountain forest, which is its home. Olive. Mutero. Masikia. Tunaita dark forest. Hapa panaitwa dark forest. Kuna stima. Panda juu hivyo kuna stima. Ni wanyama tu. In some parts, the canopy is so thick that only a little light penetrates through the trees. Unaweza rudi ukipiga nduru hapo. All the signs indicate that the environment is very healthy, as you can see with the moss and species diversity. Vitu kama hizi bado ndo unaangalia. So ukiona hii inakaa hivyo fresh, unajua wako karibu. Wako area. Hii ni ya bongo hii. Unajua hajaumia. Haiko kwa tumbo ya leopard. Sule tries to show me the smallest antelope in Kenya. We didn't get it, but here is how a Sunni antelope looks like. Wanasema, when you are chasing the antelope, do not get distracted by squirrels. So wacha tukatafute kilicho tuleta hapa. Sasa tuna proceed aje? Tutaendelea hivi, lakini sasa mahali tuko karibu kabisa na wao. So sasa hapa huwa hatuongei sana, ambao tunahuiso. So in case usikie nimehuiso, ujue nimeona. Kama aje? Kwa sababu nikienda kaza kama hapo kwa bush, nione ndio huyo, siwezi kuita jina. So nitakwambia hiyo ni kusema nimemuona. So na unafaa ureply hivyo hivyo. Sasa ndio tuko pamoja. Na tena mwenye tunaenda kwake, saa zingine wakati wako na watoto huwa wako aggressive. So lazima ukue makini. Huisa kwa peke yake ama kwa wako wengi. Hata wakiwa wengi wako very protective. Wanachunga mtoto. So anaweza tu charge. Sana mama anaweza charge. This is the beauty of tracking. Wanyama hajipeani tu hivyo. Effort is required.
Ooh, and they have a baby. Kwa sahi wako protective. Lazima achunge mtoto. Ndio unaona ndio anakaribia mbele. Then we get to see the whole herd. Kwa hapa tuko na 13. Yeah. It is a great feeling to finally see them, but they still remain wary of us. A bongo can weigh up to 350 kilograms. Sasa mimi na 70 zangu hata hawezi sikia kitu akipita na mimi. These majestic creatures are the largest of the forest antelopes. The whole of conservancy tuko na 64 bongos. 64. Lakini tumeweka kwa group. Yeah. All we do, because we are trying to breed them, and then we introduce them back to the world. So wezi izalisha mtoto na mama, the same family. So because of inbreeding, that's why tumeweka 13 hapo. Yeah. Okay, got it. Yeah. Ndume tu ndio naona, ndume hayuko. Lakini bado wako. Hapana. Lakini sasa hatujamuona ndume, itakuwaje? It is said that they are even more beautiful than the females. Hatuwezi kuja hivi vyote na tusimpate ndume. So it is back to tracking. And then there he is, calmly resting. Sometimes you have to forget that the future of the species depends on you. Majestic. The name Bongo comes from the Kele language in Gabon, where they have a different species of the animal. Fun fact, the president there is called Ali Bongo, who, by the way, likes to visit Kenya. Kumbe hii ndio sababu. To the communities around the mountain, it is called Dogoro. From the 1960s, the population of the species started to decline sharply. The only way to enjoy bongo flavor back then was when the animal was in the pot. Kitoweo! The skin was also sought after, and many of them were killed. Our southern neighbors, Tanzania, also have a different species of the animal called the lowland bongo, which is also endemic to the country. Nafikiri hapo ndio bongo flavor ilitoka. So technically, Kenya is also a bongo country, or maybe these areas around Mount Kenya and Aberdares. Kenya is yet to have a major species go extinct, and we definitely are not going to start with the animal that is uniquely Kenyan. A lot of resources are being dedicated to ensure the survival of this critically endangered animal, and the efforts seem to be paying off. This year in March, a milestone was reached. 5 mountain bongos have been reintroduced to the Mount Kenya forest. This follows efforts by the Mount Kenya Wildlife Conservancy and the Kenya Wildlife Service to repatriate the mountain bongo to its natural habitat. With only 64 bongos remaining in Kenya, stakeholders believe that rewilding the animals will help preserve the Mount Kenya ecosystem while also increasing the species. The future of this uniquely Kenyan animal looks bright, and maybe one day they shall once again roam in large herds in Mount Kenya, Aberdares and the Mau like they did before. Mazena feel alive. Juu, nime notice kuhunt na conserve, they use the same tactics. You need to know where this animal is, kama yo mavi ni fresh ama si fresh, kama kona mtoi, what kind of animal it is it dangerous? It's the same thing, but the only difference is that now, as opposed to killing it, you're conserving it, you're studying it, makes you. Now, I haven't had that experience before. Hata hiyo ya nyoni sijaifanya, so yeah, I feel so alive. I feel like I want to do more, you know, track like, I don't know, a butterfly, a certain type of, I don't know, cat. It's just, you may feel alive. That's all I can say. Welcome back from the mountain bongo tracking. Yes, that was amazing. It was very beautiful. Yes. Yeah.
So now there is more experiences you're going to experience here. Okay. And right now you'll be going out for a private game tour through our free-ranging wildlife area. Yeah. It's a beautiful experience. Yeah. You'll be able to come closer to the animals. Yeah. And then after that experience, Yeah. you'll also have another better experience which will bring you closer to the animals. In the car, we can get even closer to the wildlife. These are the mighty eland, the biggest antelopes in the world. They are our wildebeest and of course my frenemies, Mbogo soldiers. At the Mount Kenya Conservancy, they have zebras, but not just any zebras. Many people think that these animals are all the same, kama punda, but no. In Kenya, we have two distinct species. One is a common zebra, which like the name goes, is very common, and is also known as the plain zebra. Lakini kuna huyu mwingine anayekaa tofauti. Moja inakaa hivyo, ingine inakaa black sana, ingine inakaa imeoshwa. Hapa tuko na ile kitu tunaita the white zebras. Ama watu kuna rifaiwa pia kama white zebras ama golden zebras. Inakuwa ni a disorder the genes, anakuwa hana ile black stripes. Some people mistake it to albinism. But ukiwaangalia karibu kama macho ni black, so they are not albinos. So ndio kosa tunawaita white zebras. But ni kuzaana, wamezaana kati yao na the plain zebras, ikatokea hiyo trait like a white morph. Yes. This is still the plain zebra. The other species is a special one, and it is only found in Kenya and Ethiopia. This is the gravy zebra. They are the largest of the equidae family, that is the grouping that has horses, donkeys and zebras. Hawa ndio baba yao. They have distinct narrow stripes that differentiate them from the common zebra. The ears are also different. Here they are all together. But can you spot the difference? That is the golden, plains and the gravy zebra in a line. They are not easy to spot in the wild as they are highly endangered, and they only are about 2,000 of them left. Gravies are found north of the equator, so ukitaka kumuona ni lazima utembelee parks za northern Kenya. Perhaps you're looking at how fast the glaciers on the mountain are melting, and you want to reduce your carbon footprint by using a means that does not use any hydrocarbon fuels. Lakini pia utaki kupedal na kutembea ni hatari. Sasa, utasaidiwa aje? Asante. At the Conservancy, they can cater for that exact need. Mizi farasi. Green energy. Macheki tunaenda green. Huku tunaenda green. Tumesikia hiyo shida ya mafuta. Tunaenda green. Manze. Okay, twende. Sasa huyu namuita aje, namwambia songe aje. Songa. Twende. Fueling is one thing, but getting this stallion to move is another. Kama gari, saa zingine you have to kickstart it ndio iende. Yay. This is freedom. How amazing is this? Horseback, wildlife, the back, actually everywhere. Waterbacks, different type of zebras, a very charismatic horse. Manze, hii ndio poa. Twende. Oh, nilikuwa nafikiria atasonga lakini amesonga. Aje niangusha.
Sasa wacha tuone hii engine ya 1 horsepower itaperform aje. As with many engines, I soon ran into a fluid problem. I think walinipatia farasi yametoboka. Hivi tu. Lakini after draining the excess fluid, we are back in business. So getting close to the zebras is no big deal. After that walking, wacha tuende tuone hawa mbogo soldiers. Aya, hawa nyati hawana shida. Mbona hatujatakiwa? Jumia najua nikienda kutembea hivyo oleolela nitaoneshwa mambo. Wakati uko na farasi hausumbui wale wanyama. For example, ukienda na gari na guruma, kuna sauti ya kuguruma ambayo inastua wale wanyama. But farasi anatembea tu kwa upole, kwa utaratibu, ni kama tu wanyama wengine. Ndio umeona pia wanyama hawakuweza kupotea. So ndio maana ukiendesha farasi unapata opportunity mzuri wa kuona wale wanyama kwa urahisi na kwa ukaribu kuliko kwenda na gari. Na pia huyu mnyama pia anafanya cinema. Unaona vile ametuchange angle. Anataka kuchukuliwa side zote. Anataka side yes. Si side tu hiyo. Anataka variety. Okay, so then it's a more Turns out doing an interview on horseback is no walk in the park. Yeah. Hapa kuna uwanja na niko na farasi. Are you thinking what I'm thinking? Gong race course, here I come. The Conservancy also has an orphanage where you can get to see some rare animals real close. Huyu anaitwa lama. Lama ni mnyama ambayo katika familia moja na ngamia. Lakini wanapatikana South America, wapatikani in Africa. So kwa familia ngamia ndio warembo. Wote ni warembo lakini kila mmoja ni mrembo kivia. They have diverse wildlife like the warthog, a 150-year-old tortoise, monkeys, bush pigs, cheetahs. But there's one that stands out for me, a special cat, the caracal. It is very rare to see these cats in the wild, but here is one in the flesh. The tail is short and the rear legs are longer than the front. They help the animal leap to great heights to catch its main prey, birds. At the orphanage, the next generation gets to see these animals and learn of their importance. Perhaps they can learn from the mistakes of the previous generation and take better care of this precious inheritance that our ancestors left us. Remember, we are yet to lose any major species. So next generation, tunaomba msituangushe. My day is made. I got to do bongo tracking and learn of the conservation efforts that are being made to save this endemic Kenyan antelope. I got to get close to the animals and race wild and finally saw some animals I had never seen before.
here in the land of Kamosere, Kirinyaga County. I get to ride a special vehicle which has 3D power. We visit Mwea and show you how they produce rice. We get to see how the animals work alongside the tractors. Niko chini ya mwamba na mwamba juu yangu. We visit one of the oldest bridges in the world. We visit a castle in the forest that has a royal history. Yes, Kirinyaga has a castle. Or is it? Our journey begins quite early. It's an exciting day to travel. We find our way out of the CBD using Highway A2, which is the Nairobi-Meru Highway. And we take routes to explore and make discoveries. After Kenol, the road turns into a single lane, well paved, with expansions underway to make it a dual carriage road, connecting it to its bigger brother, Thika Road. At Makutano ya Mwea, we take a right and continue on with the Highway B6. Yes, I know I said Embu. It's on the same route, but that's a story for another day. From here you notice the land starts to get flat, which makes our next destination well situated. The Mwea Tebere Irrigation Scheme. It's expansive and massive. It's 30,035 acres of land starting from Kirinyaga County, touching Embu County in the south. This massive project supplies the rice sector in Kenya with over 60% of its domestic rice. Now February ni harvest season. NTV, Welcome to Mwea. Hii ni kama imenirudisha high school. Kumbuka zile mabasi za Face Me by force. Lazima niangalie umechangu big story sasa. Engine power is normally measured in horsepower. So tunaweza sema hii ni 3 donkey power. In short, 3D. Hii ni kazi. Sasa wamalize ndio waweze kufanya kazi. Haya, sawa. Unasikia lazima umalize shule ndio uweze kuraidi. Hii ni VIP. Usiposoma weka huko kwanza usome kwanza. Junior Kenyatta Mo Sokra. Haya, sawa. Of course, hapa tuende tukiona kazi ama activity, we must join in. Hey, si mchele tunakata. Yes, grass grows in the same fields, same as the rice, and this makes for good hay. Na msema kukata hii nisitumie nguvu. You kata mtu. Ili kukata. Acha basi bado nataka vidole. Kama singekuwa nazihitaji ningefanya na nguvu ndio. Hii kwanga pia vizuri. Ndio pia vizuri. Ni kwanga tune crop. Ile mshoka. Tune crop. Latun crop. Yani harvest ya kimera. Sasa hii ya imemea tena sasa. Imemea tena. Okay, so ya kwanza imepita, sasa ya pili. Na ya pili ndio sasa ndio ya pili sasa.
Hii sasa ndio ya pili. Tunakata itakauka. Itakauka. Ya jioni itafungwa kama ikue hay. Oh, hii ndio itakuwa hay. Itakuwa hay. The scheme was established in 1956 by the colonial government on 30,350 acres in Mwea constituency, which is the present-day Kirinyaga County. The scheme attracts a lot of birds like these egrets and open-bill storks thriving in this area. But where do they get the water to grow all of this rice? Sasa hapa maji utoka wapi? Maji utoka kanal. Kanal? Kanal kaka. Kwa pande gani sasa? Mali tulikuwa. Oh, huko. Hapo kwa Jackson. Hapo kuna kanal. Kuna kanal. Na kuna nyingine ambayo nimepitia huku juu, inaweza maji huku chini sasa. Hivi. Sasa hivi ndio juu. Hivi ndio juu. Alafu sasa maji sasa kuna mifereji sasa inapita. Mtaro. After tukule mandazi, wacha sasa tukule vumbi. We head to the mouth of the canal. These wheels here either zinafungua ama zinafunga, na ndio zina control kama maji inapita ama yapiti. Now, to allow water to go that way, there's another wheel, and this is a singular one. Na nimeambiwa inahitaji sembe. Maana sijaifika hapa mimi usoma tu kuhusu hii scheme. It's quite elaborate and I'm quite impressed. The irrigation scheme gets its water from the Thiba and Nyamindi rivers that flow from Mount Kenya. It is the dry season and the Thiba levels are low, but it is still flowing. Sometimes the levels are so low that there isn't enough water to feed the irrigation scheme. While water is diverted for the scheme, we still need to leave some water for the people downstream. Na watu wanaendelea tu kuongezeka. If the trend continues, the Mwea irrigation scheme may disappear because of the adverse effects of climate change. That problem is set to be addressed by the construction of the Thiba Dam upstream, which will help secure the year-round water supply for the country's rice production. The 40-meter tall and 1 kilometer long dam being built in Geshogo will create a reservoir that will allow a second harvest every year in Mwea. For now, the irrigation scheme has enough water and land preparation is going on. A lot of things have changed since the British left, but some things remain the same. It's not just donkeys that get used here. Yes, bulls are still used in Mwea when preparing the land before planting. That doesn't mean that people here haven't embraced modern tools. Tractors are also used to plow the land. So is this a competition between the old and the new? No, they actually complement each other. The tractor plows and the bulls level. Hapa kuna harmony as the more powerful and faster tractors turn the earth, the bulls follow to level the ground. The tractor may be modern, but the bulls receive a lot of love from their owners, and you get to see this after the job is done. Hey, they get a good scrub. Our rice story is not over yet. Hatuwezi maliza na ng'ombe hata kama wanazipenda hivyo sana. When rice is harvested, it has to be processed in a mill. I head to one of the mills in town and meet up with Joseph.
Hii sasa ndio hii tunaita paddy rice. I have the samples with me. Sasa hii ndio? Yeah, the paddy rice. Ile imetoka kwa shamba. Sasa hiyo mliona huko kwa shamba. Sasa hii sasa. Hii pia ndio inaitwa mpunga. Ndio hiyo sasa mpunga sasa. Mpunga. Ile haijafanyiwa kitu yote. Imetolewa tu kwa shamba. Ni mbegu yenyewe ile unaenda kupanda inamea. Alafu sasa after hiyo nini inafanyika? After hiyo tunaletewa hiyo mchele kwa machine, lakini first of all kwanza inafanyiwa drying. Sasa ikifikisha ile mwisho ya kusiaga ndio tunaletewa kwa machine. Inapelekwa to different processes. First of all inasiagwa, isiagwa inatolewa hiyo ngozi ya juu inakuwa brown rice. I have the sample here. This is now the brown rice. Kutoka hapa inakuja hapa. Sasa inakuja hapa kutoka kwa machine. Hii ndio brown. Hiyo ndio sasa ndio brown. Sasa hapa ngozi kanatolewa kwa juu, bado ni by product of rice inaitangwa rice husk ndio hii sasa. Sasa hii sasa ndio husk. Yeah, that is rice husk. Hiyo kwa ngozi ya juu inatolewa kwa mchele. So inatoka mpunga, inatolewa hii husk. Hii sasa ndio mchele. Sasa hii ndio brown rice. Brown rice. Bado haijafika white. Hiyo ni brown rice. Okay. Sasa kuifanya white, sababu wangi wamezoea white rice. Unaipeleka to another process inaitangwa polishing. Polish hiyo mchele. Sasa ndio inakuwa white rice. Yes, najua you didn't know that fact. Mpunga unakuzwa. Ukivuna unapata mchele na ukipika unapata wali. Sasa hii watu wa Coast najua wanasema hivyo ndo tumekuwa tukisema. Travel 100 kilometers from Nairobi and visit this beautiful place in Kirinyaga where they grow grass for humans. The people are friendly and you can learn a lot. Kirinyaga has been good, but the adventure is not yet over. Our next stop is a place that is amazing as it is dangerous. We divert to Morori off from the Mwea Embu Highway. Here, we head in search of a spectacle. Bridges are a marvel of human engineering that make travel easier and exciting. We love featuring bridges on Twende, but this next one is stuff you just can't make up. Really, no human made it. All the bridges we have featured are all new and are made of concrete and steel. In Kirinyaga, there is a bridge that is the oldest in Kenya. In fact, it is older than the country. It is safe to say that it is millions of years old. Hapa sijui vile tutapita, acha tu tuende hivi. Normally, we humans, after making great architectural projects, like to humbly put our names next to them so that future generations can know the humble people who cut the ribbon. However, hii bridge haina kibao ambayo inaonesha ati who made or opened it. The local people call it Ndarasa ya Ngai, the bridge of God. An aerial view portrays a normal dusty bridge, and most people will just be content with appreciating the bridge from above, and it is much safer there. But then again, you didn't tune in to watch The Ordinary. Twende. From above, it is a bit hard to appreciate the beauty of this natural structure. Lakini ukiwa chini ya mwamba na mwamba juu yako, vitu ni spectacular. Some people see a bridge, I see a hollow cave with a light at the end of the tunnel. Depends on your perspective. Such a dangerous place because it's very steep as you go down. There are obviously steps because there have been people here. But it's dangerous, so be very careful. Once you get here, you're going to be facing a river, which is a dangerous river. It's been known for many things. It's one of the rivers that feeds Mwea. The human bridges are normally built by the lowest bidder. So hii mambo ya kurembesha sijui patterns, sijui colors, ama concrete atmosphere, hapana tambua. You get what you pay for. It's very interesting, the ceiling pattern. Because inakaa nika imedesigniwa. Not any design that I've ever seen, like naturally, you know, because I'm usually in the city. I guess you can get an idea for what your ceiling can look like. I know. Hii color inaitwa turquoise. You know what? Let me try see if I can go to the other side.
Now we cannot come to Kirinyaga and fail to mention Mount Kenya. The mountain gives the name to the county. There once was a princess who lived in a land far, far away. She decided to visit one of her territories far from home. Though this land was in the tropics, it had a cool climate and was covered by forests and clean flowing rivers. And the best part of it, she could still get to see snow even at the equator. Her father, the king, then had a forest cabin built so that the family would have a comfortable stay. Today, I'm tracking the princess journey to what was then a remote area in Gishugu. One advantage I have over the princess is that I get to enjoy a smooth tarmac road to the forest, unlike the old days where ilikuwa adventure kabisa. So we're here at Castle Forest. I want to find out more than inaitwa Castle Forest, yeah? And nimeambiwa nitafute kanyumba kubwa, niongee na rafiki yangu anaitwa Anthony. So, Anthony anakaa wapi? Anthony ako wapi? Ako hivi? Ni hivi? Side gani? Hivo? Sawa, asante. Now, why was this house called a castle? Ama hakukuwa na nyumba nyingine? We shall find out. Sema habari? Mzuri. Wewe sijapotea? Hujapotea. Karibu. Asante. Karibu. Yes, this is Castle Forest Ranch. This is the old house which we hear was built in 1910 by the British. 1910. So it's quite an old house. Yeah. Later on it became a forester's house. Yeah. And later on it was turned into a hotel. We made this veranda. The house was without a veranda. So it was built 1910. Yes. And then this veranda was in 2000. So it took 90 years for people to think maybe we need a veranda. Yes. Dutch lady came. Yeah. The place was almost down. So I think because she had a plan now of reviving the business, yeah, she had to add the veranda. Yes. Plus, are there other renovations? Yes, a few. Like this bar was not the original one. Actually, there was no bar. So this was meant. Yeah. It's our small bar and a small dining room over here. So there are a few renovations done. This makes me feel like we are back in the, in the 60s or... Yeah. So this is... Yes, you can have a look. That's a small dining room. Wow. Yeah. Very cozy. A small dining room. Also doing some renovations here. Yeah. There's like a fireplace. With the fireplace. So we make a fire here in the evening to keep the place warm. Yeah. How cold does it get? Not very cold, but at least it's cold because we are on the slopes of the mountain. It's cold enough for a fire. Yes, so we need a fire, yes. Yeah. So we make fires in the evening or by daytime if it's cold. Manze, you know what I've just realized is the princess was a princess before a queen. Yani, like if she was a princess now, ingepata chance. So mimi nataka tu ku reach out to the royal family. Nasikia siku hizi mna accept watu wako nje. Tuongee bana. Tufanye biz. This is the life. Mwanzo unakama hapa. Unafungua hivi. Na decide uangalie mountain. Ukiangalia mountain, si shida zako hata si kubwa sana. Because that's the mountain. Maybe you're making a mountain out of a molehill. But najua kuna watu wengine wanasema, so what if some lady who happens to hold public office in a foreign land stayed here? I mean, my shosho alikuwa the daughter of a paramount chief na tusumbuangi ati sijui watu wakuje wamtembelee ati sijui nyumba ambayo alikuwa melala akiwa mchanga. Well, there is still a lot you can do here.
You can get to ride a horse. Or you can visit the river. The river flows down to where to make the grass edible for you after all. We got to show you where the rice you eat is made. Now we get to show you where the water that is used to make the rice is made. The Castle Forest is part of the larger Mount Kenya forest system that is a source of numerous rivers which provide us with most of the water that is used from here to Kambani, to Garissa, and finally to Tana River County, where it drains into the Indian Ocean. Hapa we get to see the river when it is still a princess. It is very clean. Nobody lives upstream and thus there are no human activities to pollute the water. There are several falls and this last one is a great place to fish. The perfect place to catch the healthiest fish. I can hear the waters. Nasikia tu maji. So finally sijaifanya fishing na nako kakitu. So I'll also be told what it is called so that I don't say ako kakitu. I meet Morioki trying to catch the healthiest fish in Kenya. River rainbow trout. Morioki! Sema! Niko sawa tu, niendelee hivi. Haya. My challenge was to get to where Morioki is and try to catch my dinner. First, I had to get a few lessons before trying out my luck. Hebu nionyeshe. Haya, kasi iko hapa ni dakika moja. Yote hapa kidogo. Alafu ndio ushika hii. Okay. Haya, kamata mtego kidogo. Shika hapa. Hapo. Ndio weka hapo. Kona moja shika hii kamba hii. Shika kamba ikuje juu. Okay. Haya. Ndio hapo. Tunafanya mara moja. Pili. Tatu achilia kamba. Sasa jaribu ukiwa peke yako. Labda utatoa samaki. Labda itatoa. Yangu. Jaribu. Mimi niko na bahati. Labda uko na bahati. Haya. 1 2 Super. Sojo hapo kabisa. Iko sawa kabisa hiyo. Sasa unangoja tu. Naachilia tu unangoja tu utasikia samaki. Kama inapiga ikipiga piga tu. Hopefully I'll get something. Yeah. So Morioki is a very good teacher. What you haven't seen is that there have been 1,000 takes of me trying to get this. Castle Forest has a lot to offer. You can get to hike and do nature walks inside Mount Kenya Forest as you enjoy the atmosphere. Castle Forest is a great place to chill. Literally, manze kuna kuangana kabaridi. Kirinyaga has been nothing short of rewarding. I got to ride a donkey cart for the first time. Also, for the first time in my life, I got to cut grass with a sickle and work in a rice field. I experienced high class with a royal view of Mount Kenya, rainbow trout fishing, and an exclusive visit to a princess's personal space. And I got to marvel at God's architecture at Ndarasa Yangai in Morori. Next week, we cross over to the land of opportunities, Embu County.
This week on Twende, we are taking you to Kapedo, where I had myself in hot water. I get to take a hot shower at Kapedo Falls. I get to hang out with the Turkana, or sort of. We take the remote road to Silale. We also get to meet some Chelsea fans deep in the bush. Today we have a long journey ahead of us and we need to fill it up with food. So for breakfast we are going for something solid. Githeri, a common food for breakfast here. Sasa ni maji tu tutakuwa tukikunywa siku mzima. We then go down the Tugen escarpment using the winding road from Kabarnet. We make a brief stop at Marigat town. Papa Marigat. Moto na ng'ombe wenzangu. We're headed to Kapedo and we need to get bread and water. The most practical way of carrying this, but this will do. We take the B4 road that runs from Nakuru to Tot. Immediately after passing Marigat, we pass the Chesumei Cliff, a great place to do some nature walks. Lakini leo, we are heading straight to Kapedo. Kapedo lies at the border of Turkana and Baringo counties, which is one of the reasons for the continuous conflict. Most of the times that Kapedo has been in the news, it has been the ugly side of it. Tucked between Baringo and Turkana counties, the small sleepy town hits the headlines every year with cases of insecurity which follow the same pattern. Well, the killing of 9 people over the last few days in Kapedo was returning from a food distribution exercise in Kapedo when it was ambushed by armed bandits. Today's banditry attack that left 3 police officers and an education officer dead in Kapedo. However, leo kizuri kitajiuza. We arrive safely in Kapedo, but there is a catch. We just can't start shooting yet without finding out if there are other people shooting. Na hawa shooting na camera. So we've just arrived at Kapedo. A few things that you have to do kama unakuja hapa kushoot. Kwanza lazima ujulishe chief. Second, hukujua si mchezo. So lazima ujiami. Mimi niko na maji, na shades. Jua si mchezo. So right now, one of us has just gone to talk to the chief.
so that we can get the go ahead and also a brief of where we can go, where we can't go. That's happening. Tunajitayarisha hapa, make sure just stay hydrated throughout. Now we can head into town. So in this show, tunapenda kuambia why a place is called what it is called. You've heard of Kapedo. What is Kapedo? Tueleze, jina Kapedo ilitokea wapi? Tokea kwa Imawe. Watu wanasemanga tu Kapedo na wajui. Kapedo ni Imawe. Imawe. Na ni kwa nini inaitwa Kapedo? Sababu imetoboka. Bwana ile kitu imetoboka. Na pede Kapedo. Na pede. Hiyo ni lugha gani? Turkana. Okay, so na pede. Kwa hivyo sasa na pede yenye imetoboka. Na ilikuwa hivi? Ilikuwa hivi. Unaona si imetoka toka. Kwa hivyo ilikuwa kubwa alafu sasa ikavunjika. Kwa hivyo Turkana Kapedo walikuwa naishi tu hapa. Walikuwa naishi huko. Hapo juu. Alafu sasa wakaenda huko. Mbona walihama hivi? Yes. Ulijipata huko? Nilipata wakiishi huko. Ukaambiwa ati kitambo mlikuwa mnaishi huko. Okay. So this is why this place is called Kapedo. Wow. Mimi naweza pata kijiti? Gani? Hiyo. Hiyo inakaa smart. Haya, asante. Kusema asante na Turkana kusema Nyajogon. Nyajogon. There isn't much going on in this town, lakini behind the town we have the hot Kapedo Falls are the hottest falls in the country. The waters forming the fall have their source from a hot spring about 1 kilometer away. The river reaches the falls while it is still hot. Hapa ndio kama bafu ya kila mtu kwa town. The water is saline and not good for drinking, but it is good for doing your laundry and bathing. Hii maji yaishi. Hii maji ile sio ile kama yenye huwa inaenda inakatika. Hii maji vile tu ilianza kuja hivyo tangu haikatiki. Ndio tunasemanga sijui permanent. Kwa sababu tangu nika miaka na mikaka ikiwa tu inakaa hivi. Tumekuwa tukioga, kuchota maji ya kuosha vyombo, nguo. Pia wakati mwingine huwa tunakuja kuosha nguo hapa. Pia kama yenye maji yenye ilikaa imechamushwa, sasa kuna hiyo joto ambayo ukioga unafeel at least uko huru ama umeachiliwa. Sasa maji inatusaidia kwa wakati mwingi, wakati tunakuja kukamata pia ama kushika samaki. Sasa vile haya maji ni moto, kama mtu kama mimi mwenye sijazoea naweza enda nioge pale? Unaweza oga ukiwa unahitaji. So hatuwezi kuja hapa alafu tuambiwe ati kuna maji ya kuoga na kuogelea and then we don't try. Hapa maji ni cool and so relaxing, But if you just take a few steps this way, maji ni moto. What? Imagine unaweza pika chai nayo. It's so funny. This place is quite cool. Alafu kenda tu hapa. Hot. Cool. Hot. Cool. Hot. All those times nilikuwa naambiwa kama mtoto nisicheze na maji ya matope. Look at me now. Hii pia ni bafu ya Kapedo.
and both men and women use it. You have to wait your turn. Saizi, the women have gone in, so I have to wait my turn. Yeah. Na ndio maana nilikuwa nacheza na maji moto baridi. Yeah, so we'll just wait and then I'll take you in. Muone. Kwa wale mnaogopa maji baridi, hii ni shawa ya maji moto. The water feels very hot at first, but after a while, mwili unazoea na uchafu unaogelea. Hapa nisipotolewa nitakaa siku mzima. Kuna vile mwili kishazoea maji moto usikii kutoka. A few meters from the main falls is a smaller one which used to supply the town with hydroelectric power, but not anymore. Wakati mvua ilinyesha, kuna hiyo force ya maji ikapasua hapo hivyo. Sasa vile hapo hivyo ilipasuka, kama tungekuwa na amani huko hapo awali kitambo, tulikuwa tumetengeneza hayo maji ipitie pale. Kwa sababu ya insecurity ndio ilifanya sasa ikasidi kupitia hapo. Sababu ilikuwa shida tukitoka kijiji, tukitaka kutengeneza haya maji ipitie pale, ilikuwa ni shida sana. Ukipatikana hapo hata upanda hapo hivyo risasi tu. Na sasa kwa hivyo sasa hakuna stima. Sasa hizi hakuna stima kabisa kwa sababu ya insecurity. Hata sasa hizi kenye nafanya sisi tukue hapa ni vile amani iko kidogo. Kama hii amani ingekuwa hata sasa hizi nyinyi wenyewe hamngekuwa hapa. Na amani hapa imekuwa tangu lini? Ni juzi tu wakati serikali ilianza kidogo kureact. Now that there is peace, the children can freely play in the river. Sadly, because of insecurity, what would be a small resort town is on the decline. At one time, Kapedo even had a swimming pool. So hapa was a pool. So wazungu walikuwa wametengeneza pool at the wanajua starehe, because now I'm imagining you're just swimming over here and you're seeing this wall, the beauty of nature. There's a toilet here, there's a house over there. Obviously there's no pool now. The natural one is much better. But hii ilikuwa starehe. So kumaanisha Kapedo iko na potential mingi sana. Mingi. Hata nitoke pool. Tawe liko? Wewe tawe langu iko wapi? Naingia town. Siwezi enda hivi. Kashot kadogo, so acha ni vibe. Hii iko juu. Kamini skirt. Na fimbo. Haya, sawa. Hey, kupoa. Huku mwanaume kuvaa mini skirt ni normal. Inafaa nitembee hivi. Now I can explore the town. Despite being a stranger, I don't stand out at the pool game. Our Turkana boys are tall. I feel like a grasshopper in their eyes. It is like I'm not even there.
The peace means that business in the town can go on as normal, but you always get the sense that it is not business as usual. A contingent of the Kenya Army has been deployed in the area to boost the national police in security. Despite this, many visitors make this trip to Kapedo. It is mostly because visitors are normally not the target of the fighting here. With a kopia on my head and a mock on my feet, I now feel like a real Turu. Kapedo town is next to one of the biggest calderas in Kenya. Though it is only a few kilometers away, by road it is very far and we have to make it there today. This is one place where only a raised vehicle can cut through this terrain. On the road up, we do not meet any other vehicle except for 2 motorbikes. Before, there was no road leading to the caldera, but today there are geothermal wells being dug in the area, hence this road being made all the way to the top. Finally, we arrive at our destination. Silale is the largest caldera in the Gregory Rift Valley. If you didn't know, Rift Valley are different. What's a caldera? What's a crater? So a crater is when things explode out of volcano. Rocks and other materials forms a crater. But a caldera is when the volcano collapses. Now it's a dormant volcano. It's a dormant volcano, so usiogope. But a caldera is when the volcano collapses. And it's safe. There are actually people living here. Kuna wanyama, kuna homesteads, kuna vitu mob. Unaweza kuja tena pia. Ka we ni mtalii, kuja, utakula nyama huku chini. This place looks deserted, but after a short time we have company. Friendly company. Ni watu wa Chelsea. Hawatishii maisha. Wangekuwa watu wa Arsenal kungekuwa kubaya. Hapa utaki kukutana na Gunners. Jersey si ya Pokot, ni ya Chelsea. Hapa watu wamependa football sana. Napenda hii. Kununua tu. Kununua Sasa wewe ni unapenda hii Chelsea? Tunapenda yake. Tunapenda yake. Mtu anapenda yake. Na yako? Hata yangu. Wewe ni wa? Hii. Shati. Iko ndani. Wewe ni wa hiyo shati Hapa sasa tunaita keteng ya Silale. 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 Na keteng ni nini? Keteng ni shimo. 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 Keteng ni shimo. Keteng ni mahali iko shimo. Na hiyo jina Silale inamaanisha nini? Silale. Silale. Kwa maana yake yani Silale hapo sijui sasa. Nilipata tu jina kama hivyo. Sasa hiyo jina Silale. Silale inamaanisha nini? Silale hiyo miti. Miti. Ilikuwa miti.
Samani yuko miti naitwa Salale. Karibu sisi tuko na Kablanga hiyo majina Maasai na Bokot ana nini naitwa hivyo miti naitwa Salale. Miti tu. Before the road was cleared, the best way to visit the caldera was by air. Okay. Silale is a beautiful place, and the development of geothermal power is getting to open up this remote area of Baringo. Hapa maji ndio shida. Si unaona sasa hata ukikaa hivi unaona mapunda, ngamia, mang'ombe, lakini maji ni shida. Sasa kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka kwa lake. Lakini lake Baringo. Lakini sasa hii jini ndio wamesaidia karibu kutusaidia. Si unaona hii kitu sasa kinakuja. Hiyo ka kitu hiyo pipe nimeona. Hiyo sasa ndio amesaidia kiasi. The caldera does get a lot of visitors, and we have just missed those last tourists by a few hours. Kuja leo. Akasimama ile mbegu ile mbao ile. Hata sasa hivi ukienda kwa huko unaona maji bega ka. So lakini hao hapo wana shida. Hapo. So wanakuja wanakaa, anaenda anakunywa chai hapo. Kwa sababu hao wanakujanga asubuhi saa 12. Na wanashuka ndani. Ndege iweza kuingia ndani. Anaingia ile mlima, anasimama ile mlima ile. Ile pale yake. Silale and Kapedo are being developed to produce clean geothermal power, and this is opening up the place. Lakini sasa kama mimi nimekuja na nataka kuingia huko ndani, sasa mtu atafanya vipi? Hakuna. Unakuja tu? Unaenda tu na watu. Unaenda na watu tu. Hata watu ya GDC anaenda mpaka chini. Anatembea, analala huko, anakula mbuzi. Hivyo tu. So kama mimi nikiingia huko unaweza kula mbuzi? Kabisa. I have really enjoyed my time here. I got to take a hot shower in Kapedo. Nikavaa nguo kama mturu. I then visited the biggest caldera in the area, Silale. Met some die-hard Chelsea supporters deep in the bush. Kapedo and Silale are not that different. Kapedo means something hollow, and Silale is a large hole in the ground. Okay. Sasa wewe kama mzee, mimi nitakusalimia vipi? Sabai. Mimi nasema hapo. Mimi niseme? Sabai. Stopai. Oh, okay. Mimi nasema hapo. Hapo. Haya, sawa. Nakusema asanti. Nakusema asanti. Nasema asanti. Serra. Serra. Next week, we are going down the Kerio Valley. The place of many rivers. Despite the troubles, it is a great place to visit. And I've learned something, how to say thank you. Sirra. So mwache kusema asante. Siku hizi mnasema tu mtu akikupatia kitu unasema sirra. The media industry. She came with her own seat and put it right in the middle center of it, and she's making a huge difference. And I will be, ladies and gentlemen, allow me to introduce our very own executive director,
Monica Ndungu. She is here. A round of applause for her. Trust me, this woman is an icon. Do not be fooled that she's tall. She's actually very sweet. Zainab, good words. She knows who butters her bread, but even more, she knows that when we speak female at Nation Media Group, we're not giving it lip service. It is something we mean, it is something we do, and it is something we are extremely proud of. And it gives me great pleasure as a representative of my group CEO, Mr. Stephen Gitagama, who we chose not to invite, and we forced to pay for this event. But he gave us his blessings because he supports women. And for him, women, like I said, is not about lip service. And today, just like Zainab said, we're joined by icons. You know, when you call Monica an icon, you start wondering what that word means. But the people with us here today are really people whose shoulders we stand on because of things they have done and said for the cause of women in this country. And today, we are joined by our keynote speaker, Professor Julia Ojambo. Let's give her a round of applause, a good round of applause. Thank you. We're also joined by Flora Mutahi, who's the chairperson of KEPSA. A big round of applause. We are also joined by Jennifer Karina. A big round of applause for Jennifer. We are also joined by Rebecca Tiba. A big round of applause for Rebecca. And we are also joined by Kathy Kuna. A big round of applause. We are also joined by lovely women dressed in purple, a color so beautiful today. I really struggled to get purple. So anybody wearing full purple, I give you props. I said a touch of purple, but I give you props. And as we were thinking about this event today, I want to read you something from Michelle Obama's book, Becoming. For every door that's been opened to me, I've tried to open my door to others. And here is what I have to say finally. Let's invite one another in. Maybe then can we begin to fear less, to make fewer wrong assumptions, to let go of the biases and the stereotypes that unnecessarily divide us. Maybe we can be better. Maybe we can better embrace the ways we are the same. It's not about being perfect. It's not about where you get yourself in the end. There is power in allowing yourself to be known and heard, in owning your unique story, in using your authentic voice. And there's grace in being willing to know and hear others. This, for me, is how we become. And as I read the book Becoming and saw this quote, I thought about us in this room today and how every single time we're accused of being our own enemies, which I dispute very, very largely. However, it also came to me that the reason Monica can't have a voice is because someone else worked hard to ensure she had that voice. And therefore the challenge Monica must have every time she stands up, she takes a role somewhere, is that she must give somebody else a voice. And that's what today is all about the present being female, about us uplifting each other, about us listening to wisdom from people that have gone before us, learned the lessons, and we therefore don't have to make mistakes. And so as you enjoy today, I beg you to listen. I beg you to understand, and I beg you to reach out to someone today and say, you know what? We will become because I'm here. And so your strength, your weakness will be something I can use. So it gives me great pleasure to allow you to enjoy yourself. You know, I'm a communicator. So I choose to stop there and allow us to enjoy the evening and ask Zainab to take us through the program. Thank you very much. In fact, I will be giving you the honor to... Apologies.
All right. I want to give you the honor and pleasure to invite our keynote speaker. Thank you, Zainab. You see, as you grow up as a young girl, I'm all of 42. These days we don't care whether they know our ages or not. We tell our ages loud and proud. I'm all of 42. But growing up in Kenya, you heard about some people. You heard about their exploits. You heard about the battles they had to go through to give people like us opportunities to think that we could become, like I said. And it would be nice for me to go through a whole CV of Professor Julia Ojambo. But I wouldn't do it justice. Because when you hear her, you will understand why, for our inaugural high tea event, we invited Professor Julia Ojambo. So I'll ask you to kindly stand up, be upstanding, as we welcome Professor Julia Ojambo to kindly come and give us the keynote speech. Karibu sana. Let's give her a round of applause as she comes to the stage. Please. You can have your seats. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you for that welcome. Distinguished political, business, religious community, and family leaders present here, friends, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. I am deeply honored to stand before this formidable gathering of women here in this room, and also before the women, men, boys and girls who are watching us online. Only a few decades back, a gathering such as this would have been a mere dream. Most of us who are here cannot believe that. It never happened in my lifetime. When I was your age, maybe. It was difficult to find your kind of ladies during that time to sit. We thank God for today. This afternoon, I join you in paying tribute to women trailblazers, past and present, to those whose shoulders we stand on today. From Wangu wa Makeri to Mekatili wa Mensa, from Grace Onyango to Philomena Chelegas, Mutai, to Wangari Maathai, to women beyond our borders, from Rosa Parks, to Winnie Mandela, and Indira Gandhi, Madeleine Albright, to Kamala Harris. We celebrate women today. To our 21st century's heroines, we celebrate women like Her Excellencies Samia Suluhu Hassan, the President of Tanzania, Malala, the education advocate who challenges the Taliban, Oprah Winfrey, the formidable businesswoman. We celebrate the great milestones achieved by women in various spheres of public life. Leadership takes many shapes or forms. We have community leadership, religious leadership,
academic leadership, business leadership, and political leadership. In all these spheres, women continue to trailblaze and grow in numbers. Today, we will celebrate all our sisters, from the young girls who form a sisterhood to support each other through schools, to the young ladies beginning to shape their careers, to women-led families and women-owned businesses. We celebrate women leaders in the corporate world, civil society, and religion. I look forward to hearing the voices of the panelists here today who reflect this spectrum. Yes, we celebrate. And yet, I acknowledge that there is still more to do to ensure that women leaders are respected and embraced and not seen as exceptions or outsiders to leadership. There's also more to be done to transform systems to be more supportive of women leaders. However, today, I want to start by congratulating all our brave women leaders who offered themselves as candidates in the just concluded general elections. And in particular, I want to congratulate the 87 women who were elected to represent us in the bicameral parliament as members of parliament, governors, and senators. This does not include those nominated. That number does not include those nominated by their political parties. And while I do not have the total number of women in the county assemblies, we do know that the numbers have increased significantly. For the first time since the advent of devolution, we have a woman as the chair of the Council of Governors. Congratulations. In addition, the list of cabinet nominees recently unveiled by His Excellency President Dr. William Samoei Ruto includes a record 10 women, 7 of whom are positioned for full cabinet positions, and 3 tipped for cabinet advisory roles. These are developments that we urge the President to continue to build on to support the progress of the movement towards making Kenya's political leadership more gender inclusive. Today, as women across the nation, we celebrate the Chief Justice Martha Koome, who is at the helm of the judiciary, and the Deputy Chief Justice Philomena Mwilu. We celebrate all of the women in the judicial service who are championing the cause of justice in our nation. Ladies and gentlemen, I'm gratified to note that the theme of today's gathering is "The Present is Female." This theme aptly captures the upswell of passion and determination of the young women in this country. The young women want to take the rightful roles in the society. It's a recognition that the moment to acknowledge women leaders is not some undefined, distant future, but it is indeed now. In many ways, the present is indeed female. Together, we have made tremendous achievements towards achieving gender equality in Kenya. We have seen changes in the law that have established women's rights in succession
consolidated women's rights to protection against violence, and instituted affirmative action that has given women access to procurement opportunities. We witnessed in the very early days, ladies like Priscilla Boao, the first Kenyan community development officer, who was the only in the sole female African nominated to attend the Lancaster House conference. We also witnessed Dr. Florence Ngeno Mwangi, the first Kenyan female doctor. We witnessed Pamela Jelimo as the first Kenyan female to win an Olympic gold medal. Irene Koki Mutungi became the first female on the African continent to become certified as a captain of the Boeing 787 Dreamliner aircraft. And Fatuma Ahmed, who is the first Kenyan female soldier to be appointed as a Major General of the Kenya Defense Forces. Faith Mwangagi as the first woman to command a warship in Kenya. And Lupita Nyong'o, who won the Oscar Academy Award. Ladies and gentlemen, I'm sure you'll agree that we have witnessed many firsts for women right across the spectrum. We are deeply indebted to those I have named and to all of those extraordinary women who are the first in their field. And there are many. I can't list them all this afternoon. We respect, honor, and cherish them for the struggles they endured and sacrifices that they have made. By their resilience and commitment, these women have opened the doors for us to step in. And now, let us all understand that to sustain these gains, we must make an effort to build on them now, in the present. Allow me to acknowledge those working in dynamic fields of technology. We have Kendi Ndwiga, allow me to do that. We have Kendi Ndwiga of Facebook and Agnes Gathaya of Google. In the area of business, we have many CEOs like Rita Kavashe of Isuzu, Jen Karuku of East African Brewers Limited, and Nasim Devji of Diamond Trust Bank. Ladies and gentlemen, to say that the present is female is by no means to say that we have achieved the ideal. Even with our truly remarkable achievements, women are still underrepresented at policy and decision-making levels. Patriarchal gender attitudes and practices have stood in the way of a complete breakthrough. And together, we must continue to call for urgent action to address the direct and indirect discrimination against women that still persists. When I first joined Parliament, and that was in the early 1970s, the House was practically an exclusive club of men. We were no more than 4 women at the time. And common questions at that time included, who brought this young girl here? What makes you, and then we look at your face. What makes you believe that you can talk before men? Yeah? That was the order of the day. The women were, as I said,
not as many as we are today, and it was not known that we had voice. So while such questions are no longer common inside the parliament, you won't find that in our present-day parliament, the mindset that brought them about remains prevalent in many spheres of women's life. 12 years now after the 2010 Constitution was promulgated. 10 successful attempts, unsuccessful attempts, 10 unsuccessful attempts to pass the affirmative action bill, the 2/3 gender rule, is yet to become law. We have had His Excellency Dr. William Ruto promised us to put in place mechanism to implement this provision within his first year of his administration. We want to say that this would be indeed a critical step towards our realization of our quest to level the playing field. So there is great hope. And we want to say that the future is now. There may not be a critical mass of women in policy and decision-making positions, but there is a critical mass of women who believe in the present. And I'm sure those of us who are here do that. We believe in the present, that's why we are here. And have hope for the future, and are bold enough to step forward and push beyond glass ceiling. So, ladies and gentlemen, this is your time. This is your time. Trust you are powerful beyond measure, and that the time for action is now. The doors have been opened. You have space to talk, to express your opinions, and to be the change that you want to see. Together, we must redouble our efforts to ensure that girls do go to school. And if they go to school, they stay there. Girls who miss out on school automatically lose opportunities for a better future. We still have many missing. So we still have many missing going to school, and therefore many missing the future. Studies have shown that children whose mothers completed just primary education generally have a better health care. And in addition to that, they also have better development indicators. So in Kenya, as is the case around the world, women and girls have been disproportionately affected by the COVID-19 pandemic. This happened because the pandemic exacerbated inequalities that were already existing. There has been a terrifying increase in domestic violence. The women have suffered tremendous setbacks